হতে যাচ্ছি আর কি। এই জাস্ট আমি স্টার্ট করেছি কাকু, আপনি আসুন। হ্যাঁ এই তো কাকু, না এই তো আমি so I welcome everyone to the second day of Smarananjali Buddhadev. To start with, we will have a brief introduction of the distinguished musicians and experts that we have here with us today. And we would also start the discussion with a small rendition by my father. It's a 3.5 minute rendition of Jhinjhoti, which was his first extended, the first 78 RPM disc released in 1956, and in which the great Acharya of Tabla, Gyan Prakash Ghosh, accompanied him. So we will first start with the introduction of all the experts. So I hope all the listeners who are all with us today would enjoy this presentation on behalf of Nishād. And with me here today, I'm very happy to have Dr. Sanchita Chaudhary, Director of Nishād, who would help me moderate this meeting. So I welcome Dr. Sanchita Chaudhary. Namaskar. Namaskar, greetings from Team Nishād. It is a great honor and pleasure for Nishād to welcome you all to the second day of the 2-day tribute program, Smarananjali Buddhadev, an offering in remembrance of the legendary musician, scholar, teacher, and music critic Padma Bhushan Pandit Buddhadev Dasgupta. Today, the second day, we would be having an invited panel of highly distinguished musical virtuosi and eminent experts of Indian classical music to share their memories about the life and work of the maestro and thereafter participate in a panel discussion. The participants in today's panel are Pandit Anindu Chatterjee, Pandit Nayan Ghosh, Sri Amit Mukherjee, Pandit Partho Sharuti, Pandit Debashish Bhattacharya, and Ustad Irfan Muhammad Khan. They will be sharing their experiences with the maestro and their viewpoints regarding his work and contribution in the field of Indian classical music. The discussion will be moderated by Sri Anirban Dasgupta, son and disciple of the maestro.
Sri Anirban Dasgupta himself, I would say he's a worthy son of the maestro, and he himself is an accomplished Sarodya. So ladies and gentlemen, let us welcome the panelists. A rare luminary of Indian classical music, Pandit Anindu Chatterjee, has attained new heights in the art of tabla playing. Trained from his early childhood days by Guru Padma Bhushan Gyan Prakash Ghosh, he has developed a unique style, expanding upon his vast knowledge of the tradition. Both technically and artistically, he is a milestone for future generations to follow, for whom he is not only a devoted guru, with some very promising disciples, including his son, Onupruto, but also a true artist with the right spirit. He is equally regarded as a soloist and he has shared the stage with almost all the great musicians of India. In acknowledgement of his immense contribution to music, he was awarded the Sangeet Natak Academy Award in 2002, presented by His Excellency, the President of India. Born in 1956, Pandit Nayan Ghosh received in-depth training in vocal music, tabla, and then in sitar from his late father, Padma Bhushan Pandit Nikhil Ghosh. His elder uncle was the flautist Pandit Annalal Ghosh, also popularly regarded as the father of North Indian flute. Later, he studied under Ustad Ahmad Jan Tirakwa and Pandit Gyan Prakash Ghosh. He also received training in sitar and vocal music from his father, Pandit Nikhil Ghosh, and later learned from Pandit Buddhadev Dasgupta. He is currently Director of Sangeet Mahabharati in Mumbai and as Distinguished Guest Professor at the Indian Institute of Technology, Powai, Mumbai, for their Cell for Human Values. For his excellence in the field of music, he has been awarded with very prestigious Sangeet Natak Academy in 2014. Pandit Amit Mukherjee represents the famous tradition of the Kirana Gharana and Ustad Amir Khan's individualistic school of Khayal singing. He was trained under Sri Shankar Majumdar, a senior disciple of the late Ustad. Sri Mukherjee has been a geologist by profession, but also had a successful record of performances and lecture demonstrations in India, Europe, and the US. Sri Mukherjee was the executive director of the ITC Sangeet Research Academy, Kolkata, and with his wide knowledge coupled with conceptual clarity and excellent teamwork, he was able to inspire and develop the ITC SRA website in 2001. Pandit Parthasarathi started his training in music under his father, late Sri Sudhamay Chaudhuri, who was a disciple of Pandit Radhika Mohan Mitra, the great Sarat maestro. Then he took lessons for nearly a decade from Ustad Dhyanesh Kha, son and disciple of legendary Sarod player Ustad Ali Akbar Khan. Since 1980, Pandit Parthasarathi has been under the direct guidance of Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar. He is also fortunate to have great vocalists Pandit Roshan Banerjee and Vidushi Meera Banerjee as his parents-in-law. Born in 1960,
Pandit Partha is based in Kolkata, the cultural mecca of India. He has been performing for the last 40 years in India and all over the world as a soloist. And also, he has played with his great Guru Pandit Ravi Shankarji as an accompanist in the Kremlin Hall in USSR, the Carnegie Hall in USA, the Royal Albert Hall and Queen Elizabeth Hall in London, and other numerous places around the world. Today, he is one of the senior-most leading torchbearers of the Maihar Gharana in India. Ustad Irfan Muhammad Khan is a leading representative of Lucknow Shahjahanpur Gharana. He has a distinctive style after the eminent maestros of his lineage like Ustad Enad Khan, Ustad Asadullah Khan Kokum, Ustad Karamatullah Khan, and Professor Shakhavat Hussain Khan. He learned from his father, the famous sarod player Ustad Umar Khan, and his uncle Ustad Ilyas Khan, the famous sitar player of Lucknow. Ustadji holds a Sangeet Visharad, E-News, and Sangeet Praveen, M-News, from the Prayag Sangeet Samiti, Allahabad. He was a gold medalist, and he also holds a BA degree in history from Kanpur University. He was chosen by ICCR and External Affairs Ministry of India as a delegate to Kabul, Afghanistan, where he served as a sarod and sitar teacher for 3 years. He has worked as a professor of sarod and sitar there at the Afghanistan National Institute of Music. He was awarded the title of Surmani by Sur Singar Samsad of Bombay, India. Irfanji has performed extensively in India as well as abroad, like Germany, Italy, USA. He also has performed at the Festival of Sarod organized by Ustad Hafiz Ali Khan Memorial Society at Delhi in 1988. Ustad Irfan Muhammad Khan was attached to Assam Valley School, School, as a senior teacher and head of the Department of Music, and at Delhi Public School, Numaligarh. Pandit Debashish Bhattacharya is one of the senior-most disciples of Pandit Buddhadev Dashgupta. Born in 1963 in a musical family, he had his early training under his father, Sri Shyamsundar Bhattacharya, a sitarist himself. Thereafter, he continued learning sarod from Sri Rubilaha, a disciple of Pandit Radhika Mohan Mitra. He became the disciple of Pandit Buddhadev Dashgupta in 1981 and received extensive training from the maestro. Along with this training, he has worked hard to be recognized as one of the most promising sarodiyas in India and an able torchbearer of the Shahjahanpur Gharana. He has earned accolades from his performances at premier music conferences all over India. He's also a top-graded sarodiya in All India Radio and a lecturer at the Ravindra Bharati University in Kolkata. He is today the senior-most torchbearer of the senior Shahjahanpur Gharana.
Ladies and gentlemen, we are very fortunate here today to have nearly a galaxy of eminent musicians and experts. So I would invite all of them into this discussion here today. I'm just enabling the videos of all the participants one by one. So I welcome Pandit Anindo Chatterjee, Pandit Nayan Ghosh, Pandit Partha Sharathi, Ustad Irfan Muhammad Khan, Pandit Amit Mukherjee, and Pandit Devashish Bhattacharya, all of them. I would request, okay. So to start with, I would request Pandit Anindo Chatterjee to kindly enable his video. Yeah, shall I, Anirban, shall I say in English or Bengali, whichever will be to the start with, best. we don't really have any, language restrictions out here. This is supposed to be all of you, such great musicians and luminaries, just sharing their experiences about Baba. So therefore, you could choose the language that you want to use. You can always, later on, we can subtitle, right? Yeah. I mean, I would say you can absolutely speak in Bengali. আপনি বাংলাতে বললে কোনো অসুবিধা নেই আমরা in course of our conversation we will speak in English, Bengali or Hindi, I mean whatever the need be. But you know what I feel personally, that like the legendary Buddhadev Dasgupta's music and his life is Tehai goes very comfortably in Bengali. Absolutely. আমি এটা মানে একদম ঠিক বলেছেন কাকু। আর আমি একবারই একটা ছোট্ট অনুরোধ হচ্ছে, আপনার ভিডিওটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখনো, আপনি যদি একটু ভিডিওটা এনেবল করে দেন। এটা তো অনুব্রত সমস্তটা করে দিয়ে গেছে। আপনার দিক থেকে ওই একটা ওই ভিডিওটা দেখবেন ডিসেবল করা আছে, ওটা এনেবল করে স্ক্রিনে টাচ করলে আসবে লেফট বটম। হ্যাঁ ওই আমাকে দেখতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে, বলছে টাচ করতে। Yeah, অনুব্রত is coming and he will fix it. কোনো অসুবিধা নেই কাকু, আপনি বলুন। এই তো কাকু, একদম দেখতে পাচ্ছি, আপনি বলুন। থ্যাংক ইউ টু অনুব্রত। আচ্ছা, আমি সকলকে আমার অন্তর থেকে নববর্ষের এবং আজকে যে একত্র হতে পেরেছি সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। আমার থেকে অনেক বড় এখানে অমিত দা আছেন, ডক্টর অমিত মুখার্জি, নয়ন, এরা সব অসাধারণ সব মিউজিশিয়ান, ডক্টর চৌধুরী, পার্থ সারথী, আর আমাদের খাঁ সাহেব, দেবাশিস আছে। দেবাশিসের শরৎ আমার খুব ভাল লাগতো, একসময় অনেক কাল শোনা হয়নি। যাই হোক, আজকে এটার জন্য আমি সাংঘাতিকভাবে ধন্যবাদ, আর কি বলবো, এত বড় একটা জিনিস ইন্টারনেটের মাধ্যমে করার যে একটা হ্যাপা, কাঁধে নোয়া, সেটা অনির্বাণ তুমি নিয়েছো বাবার প্রতি, এটা বিরাট একটা, এটা তো হওয়া দরকার। কারণ আমি আর পণ্ডিত বলবো না, এখন আসলে এত দেশ ছেয়ে গেছে পণ্ডিত আর ওস্তাদে, আমার আর ভালো লাগে না, সেই জন্য আমি আচার্য বলবো। আচার্য বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর যে ব্যাপারটা ছিল, আমি যেটা দেখেছি ওনার সঙ্গে অ্যাসোসিয়েশন করে, সেটা হলো 1968। আমাকে গুরুজি পরিচয় করালেন, এই ছেলেটা ভালোই বাজাচ্ছে বুঝলে,
বুদ্ধ ওকে একটু নিয়ে বসো তো। নিয়ে আর বসা হলো না। আমি বাড়িতে আসবো বলছেন না, চলো একটা প্রোগ্রামে বাজাবো। তো সেই প্রোগ্রামটা বাজালাম, উনি এত খুশি হলেন। আমাকে 68 সালে 100টা টাকা দিয়েছিলেন। 100 টাকা, আমি সেই টাকা এখনো রেখে দিয়েছি। সে চলুক আর না চলুক, তো সেটা তো একটা হলো ব্যাপার। প্রত্যেকেরই প্রথম বাজনাটা, কিন্তু তারপর যেটা অ্যানালিসিস করে, সেটা অনেক বছর ধরে, মনে করো আমার, আমি 50 বছর, কেন 50-এর অনেক বেশি বছর ধরে বুদ্ধদাকে শুনে আসছি। তখনকার দিনে সব রেডিও ন্যাশনাল প্রোগ্রামই হতো, আর রেডিওতে প্রচুর, কলকাতায় যখন আমি টিউশন করতাম ক্যাজুয়াল বা বুদ্ধদার ব্যাপারটা হলো যে একটা শৈলীটা, আমার যতটুকু মনে হয়েছে, মেবি রং মেবি রাইট, রাধিকা মোহন মৈত্র স্বর্গীয়, ওনার অত বিরাট তালিম, বিভিন্ন দিকের তালিম নিয়ে উনি একটা বাজনাটাকে যেভাবে সাজিয়েছিলেন, একদম আলাপ থেকে তবলা পোর্শন শেষ পর্যন্ত, সেটা ওনারই ছিল। এটা যেরাম 3 মিনিট বাজনা শুনলেই বোঝা যাবে এটা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর বাজনা, কি 2 মিনিট শুনলেই বোঝা যাবে। এই যে আইডেন্টিফিকেশন, এইটা আমার গুরু চিরকাল বলতেন যে তুমি অনিন্দ কেরামত ভাইকে নকল করো না, তুমি কানাইকে নকল করো না। ভালো বাজাচ্ছ, ভালো হচ্ছে নকল, কিন্তু এই নকলটাই যেদিন খারাপ হবে, সেদিন লোকে বলবে যে এটা নিশ্চয়ই অনিন্দ বাজাচ্ছে। আর যেদিন তুমি খুব ভালো বাজাবে নকলটা, সেদিন বলবে যে এটা কানাইয়ের বাজনা। কাজেই নকল করো না, নিজস্বতা, ওই জিনিসটা বাজাও কিন্তু নিজস্বতা আনার চেষ্টা করো। কিন্তু কোথায় নিজস্বতা? নিজস্বতা আসতে অনেক সময় লাগে, অনেক অনেক পণ্ডিতদের শুনতে হয়, অনেক ওস্তাদকে শুনতে হয়। সে তবলা হোক, সরোদ হোক, সেতার হোক, তাদের সঙ্গ করতে হয়, তাদের কথাবার্তা শুনতে হয়, নিজে ভাবতে হয়, তারপরে জিনিসগুলো বাড়ে। কাকু, এখানে যেমন একটা প্রশ্ন আপনাকে একটু করতে চাই। সেটা হচ্ছে মানে বাবার বাজনার মধ্যে, মানে আপনারা আরো ভালো করে বলতে পারবেন, বাবা কিন্তু তবলা অঙ্গের অনেক কিছু নিজের বাজনায় নিয়ে এসেছিলেন। তো সেই সেই জিনিসটা, আমি আসছি, হ্যাঁ আমি আমি নিজে দেখেছি। হ্যাঁ শরৎ নিয়ে এসেছেন হেমছায়ার বাড়িতে, আমার ওস্তাদের বাড়িতে। হ্যাঁ শরৎ বাজনা হলো, রেওয়াজ হলো, তারপরে বললেন আচ্ছা একটু অনিন্দ বাজাক, হলো। এরপরে বুদ্ধদা কিছুতেই ছাড়বেন না তোমার বাবা, যে দাদা আমাকে একটু তবলার ছন্দ, লয়কারি, একটু কিছু রাস্তা বলুন। এবং এই যে আগ্রহটা রাইট। খুব কম শিল্পীর মধ্যে পেয়েছি। তারা দেখো বাড়িতে ঘরে বসে এসি চালিয়ে দুটো তান রেয়াজ করে আর দুটো ঝাড়গাম রেয়াজ করে এসে স্টেজে বমি করে দেওয়াতে এক জিনিস, আর একটা জিনিস হচ্ছে যে তুমি সমস্ত কিছু নিয়ে আমার আমার কথা একটু একেবারে ঠিক, একদম যা মনে হয়। কিছু মনে করো না। না না কাকু, আমরা ঠিক মানে এইভাবে একেবারে কথা ঠিক। বলবো বলেই আপনাদের সবাইকে এখানে নিয়ে আসে আর কি, ঠিক এইভাবে কথা বলবো। না না, একেবারে। আমার গুরু কথা মনে পড়ছে বুদ্ধদা তোমার বাবার কথা বললে, কারণ ভীষণ উনি গুরুজিকে কি করতেন জানি না, বলতেন যে আমার চক্রধারা শিখতে হবে না, আপনি আমাকে ছন্দ কিভাবে যাচ্ছে, কি কি ছন্দ হতে পারে, তার রাস্তা কি হতে পারে সেইগুলো। এবং বুদ্ধদার বাজনায় এত তবলার অঙ্গ, এবং বিশেষ করে তেহাই, বিভিন্ন রকমের তেহাই, যারা তবলিয়া তারাই বুঝবে, বিভিন্ন রকমের তেহাই এক এক আবর্তনে আনতেন। কখনো 11 থেকে তেহাইটা উঠছে, কখনো 9 থেকে উঠছে, কখনো 7 থেকে। এবং তিস্র জাতি, নয়ন এটা বুঝবে, তিস্র জাতি তিস্র জাতি মুশকিল জাতি। তিস্র জাতিতে বাজনা বাজানো এবং তেহাই অনায়াসে বাজানো, ইটস নট ইজি। মিশ্র জাতি এবং Correct. খণ্ড জাতীয় বাবা বাজাতেন, আমাদের বিলম্বিত অঙ্গে খণ্ড জাতীয় নিয়ে এসেছিলেন। খণ্ড জাতি, মিশ্র জাতি, সেগুলো হচ্ছে, আমি এইটাই বুঝেছি। একবার ক্যালকাটা ক্লাবে বাজনা হলো, না রোয়িং ক্লাবে, এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাজনা বাজালেন,
তারপরে আমি মনে মনে বুঝলাম যে এই এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাজনা আর কজন বুঝলো, সপাঁচেক লোক তো ছিলই। তারা ওই জবাবটা বললো, যা করলেন না জবাব। আমি পরে বাবাকে বললাম, দাদা আমি তো ওটাকে কাকা বলে ডাক্তার, বলছে নরেন্দ্র আমি হচ্ছি দাদা, তোমার বন্ধু। তো কাকা জ্যাঠা পিসে মশাই ওসব আমার ভালো লাগে না, তুমি দাদা বলো। আমি বললাম না না এত যাই হোক। তো বললেন যে আর কে বুঝবে বলো, তুমি তুমি বুঝেছো, এটাই যথেষ্ট। যে এই যে খন্দ জাতির তেহাইগুলো নিচ্ছিলেন, একটা সেকেন্ড মাইক্রোবিট এদিক ওদিক হলে তেহাইটা আসবে না, সেটা আর কে বুঝবে, সেটা তো গাইয়ে বাজিয়েরাই বুঝবে। তো বুদ্ধদা যে বাজনাটাকে নিজস্ব নিজস্ব একটা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত করতে পেরেছিলেন, সেটা গুরুর আর ভগবানের দান, এবং ন্যাচারালি ওনার মেহনত, ওনার চিন্তাধারা। এবং আমি আর একটা বিরাট আশ্চর্য হয়েছি যে অত পড়াশুনো করে, এত বড় চাকরি করে, এত দায়িত্ব নিয়ে এই মাপের বাজনা কি করে বাজানো যায়। আমি তো 24 ঘন্টা তবলা বাজিয়ে এখনো ধীরে ধীরে এটা ঠিক মতো আসছেন। তো এই লোক এত পড়াশুনো করে, এত এ করে কি করে বাজনা বাজাতেন। আচ্ছা, অঙ্গ, প্রত্যেকটা অঙ্গ মানে উনি ইচ্ছে করলেই হয়তো আলী আকবর খান সাহেবের কোনো জিনিস যাই হোক বাজিয়েও দিতে পারতেন অনায়াসে, কিন্তু বিরাট শ্রদ্ধা করতেন গুরুর মতো। কিন্তু বুদ্ধদার যে বাজনার মধ্যে ছিল কোন রকম যেটুকু শিক্ষা পেয়েছেন এবং নিজের চিন্তা যা শিক্ষা পেয়েছেন, এবং তবলার অঙ্গটা ঢুকে শরৎটা আরো 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 সমৃদ্ধ হয়েছে, আরো ফ্লারিশ হয়েছে। এবং আমি আমার ওই তখন গান বাজনা বুঝতাম না, 15 বছর বয়সে যা ন্যাশনাল প্রোগ্রাম সেই সময়কার বাজনা শুনতাম, পাগল হয়ে যেতাম। মানে কি একহারা তান চলছে, আর কি মেজাজ, আর কি সুরের সুর, কি সুর বাজনা। এই সুর ভগবান না দিলে হয় না। তো বুদ্ধদার আর একটা জিনিস হলো যে বাজনাটাকে যে আরেকটু, অনেকবারই আমি বলবার চেষ্টা করেছি, অনেকেই বলেছেন যে আরেকটু চটকদারি লোকেদের জন্য বলতেন হাত জোর করে, বাবা চটকদারির দরকার নেই, আমি যা শিখেছি তাইতেই চটকদারি করে নাও, বুঝে নাও। চটকদারি মানে কি? একটা চটক দেওয়া, সেই চটকের দিকে যেতেন না, খুব কম শিল্পী যেতেন, আসল গান করতেন। হ্যাঁ কাকু, আমি এবারে মানে আপনার কাছে আবার আসবো, আমি একটু নয়ন কাকুর কাছে যাই। সো প্রণামস কাকু। সো I think Baba's association, I mean, it would be wrong to say that Baba was associated with you. Baba was associated to your family and over generations, right? So tell us a little bit about this association of Baba, when it started, and maybe, I mean, at what point of time you first basically got the chance to interact and perform with him. Sure. Can you hear me clearly? Absolutely. Yeah. Okay, great. Yes. First of all, a big thanks to you for inviting me in this panel discussion. And how can I not? Although I'm comfortable with Bangla also, but I think by speaking in English, we might touch a wider audience. Yeah, I mean, it's absolutely, as I said, yeah, it's as per your choice, no problem. Okay. Now, so talking about his association with my family, he has said it umpteen number of times at many places, and even written in his book that as a child, when he saw two young gentlemen come to his house, because his father was stationed in Borisal, in East Bengal. My father and my uncle Panalal Ghosh, my Jetu, they used to often meet his father, and they used to have evening jalsas together at their home. And Dada Buddhada was a child of about 5 or 6 years old or whatever. Exactly. And he in the midst of their discussions and chatting, he just went and he saw this big box of flutes. Exactly.
with my uncle, and he was wondering this, unequal distribution of wealth, as he called it. so many flutes in one box. Why does one man need so many flutes? So he straight away grabbed one Yes. from the box for himself, and his mother immediately rushed there and kept the flute back and picked him up and locked him up in a bathroom. Buddha was 5-6 years old, and switched off the lights. So Buddha always talks about the nightmare that he went through, locked up in the bathroom for as long as those people were at home, and finally when they left, Buddha was released from the bathroom. Right. And he came out, and he found one little small size flute left there on the table. Right. And my uncle, Pannalal Ghosh, Mhm. he said he would like to leave one as a gift to Buddha. Right. Right. And Buddha's parents both said, no, he'll break it, and etc., etc. So he said, you never know. Maybe, who knows, this child might grow into a musician. Right. Indeed. And what a great musician he grew up into. Oh my God. One of the landmark figures of the last 1 century, I will say. So, Kaku, when did you first got the opportunity to perform with Baba? If you tell us about it. Well, sometime in the 1980s, I started performing with him. Actually, was that by any chance the Magna Sound recording? I remember you came to our house. Was that, or maybe before that? I'm not sure. That was one of the early performances. Yes, Yeah. one of the early ones. Before that too, there were quite a few that I was fortunate and feel blessed to have performed with him. But interestingly, I did hear him a couple of times. The first time I heard him was 1975. There was a cousin of mine, Anima Roy, in Bombay. She was a vocalist. Okay. Amar Pishir Mein. Yeah. And she had organized a 4-day, very big festival, Pannalal Ghosh Festival. Anindo Bhai was also there. Okay. And at the Rang Bhavan, the open air theater. And that was a very successful 4-day music festival. That's when Buddha played, Anindo Bhai accompanied him. And that was the first time I heard him live. And I was deeply impressed by his playing. And I was, that performance I was, in a daze Right. after listening to that. And then, of course, there was another fantastic performance he played at Sangeet Mahabharati at our institute, and my father accompanied him. And it was attended by all the finest musicians of Bombay, who were all sitting right in front. Half the Baitak hall was full of musicians. Right. And he played Gauri for I think, almost 2 hours. I think I heard the For recording. almost 2 hours. I think I heard that recording, and in that recording you could hear the accolade from the audience very loud and clear. And also after that he played Jhinjoti and Chaya, Maluha, a lot of other Bahar. renditions. Bahar, exactly. Yeah, but that Gauri, handling Gauri Absolutely. as it is, you don't get to listen to that rag. Exactly. That too on an instrument, and that too for Right. 2 hours. No, and actually people sometimes consider Gauri as a relatively, short span raga. Treating that raga Yes. over 2 hours, I remember the alap is so very detailed and so very, wonderfully No. interesting alap. So anyway, Kaku, So many, one more question I musicians wanted were to- there. one more question I wanted to ask you. uh, Okay, first you finish. Kaku. Go ahead. Now, I was saying that the room was studded with musicians. There was Pandit Maniramji, I don't know if you've heard of him, Yes, the eldest brother and Vocalist. guru of Pandit Jasraj, he was Yeah. there. The other brother, Pandit Pratap Narayan, was there. Ghulam Mustafa Khan Sahab was there. Aslam Khan was there. I and Shahid Parvez, we were among the younger musicians sitting in the crowd. And there were so many people, and that Gauri was something phenomenal. Then, of course, very soon after that, I started accompanying him, and Actually, he took a- on this he count, took a- Kaku, on this count, as an accompanist, you have accompanied performers of so many different gharanas.
how was it different to accompany Baba? Well, see, there are so many things to talk about Buddhada's musicianship. As a musician, as a performer, as a guru, as a sarodhya, Khandani sarodhya, that he played. But accompanying him was very interesting because he was one of those rare musicians, or almost perhaps the only musician who gave once the Gat portion started, Yes. after the alap, it was a 50-50 arrangement. Exactly. This is very different. This I have never seen with any other instrumentalist or musician, for every tan or every tihai, you would expect a reply from the tabla player. So that elevated status that he gave the tabla player was something very unusual. That was very typical of him. Exactly. And as Anindo Bhai said, very, very difficult tihais and complex laikari patterns. Exactly. And it was really always challenging to perform with him, because every time he played a tihai, you had to play something in reply which came very close to it, but as accurate as his tihais. So it was always a challenge to accompany him. And now you also had learned from Baba. Now, what do you see in him that makes him different as a guru? Well, it started like that, I expressed to my father that, Baba, I also want to learn something from Buddhada. He said, of course. And he called, Buddhada was sitting there, and he said, Buddha, tumi ja paro eke shekhao. Ja mone hai, thik mone hai, shekhao. So, and immediately my talim started, and it was like there was a shower of composition after composition, exquisite bandishes, not only his and Radhu Babu's, but also Muhammad Amir Khan compositions, Abdullah Khan Sahab's, Murad Ali Khan Sahab's compositions. One by one, he taught me so many, and in a matter of 2 or 3 days, he loaded me with a dozen or 2 dozen guts, well, now as a teacher, as a guru, there is so much to talk about him. He had such a crystal clear insight into whatever he performed, whatever he taught, and his ability to transform even a normal basic student. If someone, he was always generous to as a guru. He was kind of, I'll say, he taught freely anybody who approached him. And I have personally seen him transform some very ordinary students with his Midas touch. It was something like what you find in today's advertisements, before and after. There are 2 pictures. Absolutely. That is the transformation I saw in his students. Now, about me, well, every time I was able to pick up, he was extremely happy. And every time he blessed me that for my whatever, receptive power or retention power and everything. Yeah. And as a little bit time passed, a few months or a couple of years, he also told me something very important. And I feel a little shy to share this, but I'll tell you. He said, don't change your style, because you are already musicality wise. Yeah. You are very wealthy. Your father has given you a very strong musical sense. You have inherited that. So don't try to play in my style. You use my guts and play it in your way. Yeah, but actually on this context, Kaku, I have to say that you have wonderfully incorporated a lot of elements from Baba's Vilambit repertoire into your sitar playing Vilambit style, which is absolutely wonderful. Which not only that, then everybody goes through these phases of composing himself. So I have composed, probably over 100 compositions. Right. But the first time I started composing in his pattern, it just came very naturally.
And I got it ratified by him, of course. I got it approved by him, and he was very encouraging, and he appreciated it very much. The gut structures was so typical of Buddhada that it subconsciously, those patterns or those structures, physiology, Yeah, exactly. that came into my gut composition subconsciously. I'll give you a small example. For example, Alayya Beloved. Sa, pa, sa. So this unusual. This it just came to me. Wonderful. So I called him from Bombay. I called him up. He was in Calcutta, and I sang it on the phone. And I said, "How do you like this gut, Dada? Do you think this is okay?" He said, "Darun hoyeche, etai bajao." He said, "Etai shab samay bajao." You know, Right. like Actually, that. yeah, he encouraged this. I mean, he wanted to develop this skill of composing themselves in the Yes, lot. yes. So, and in the process, then of course, there were dozens of guts that I always asked him to approve, Right. and I feel blessed about that. So Thank you, it Kaka. did So, prove. While on one hand he was a complete, strictly maintaining tradition, stickler for tradition, but a very progressive outlook. And everyone knows how articulate he was. He could express anything. His command on language was phenomenal. And not only to teach me, but anybody. He- even the most complex things he would explain, simplify. He would demystify them, very down to earth simplify them, analogies. Exactly. Exactly. and very effectively transmit to the student. Right. Thank you so much, Kaku. I'll now, I have some questions to ask Amit Kaku, Pandit Amit Mukherjee. So Kaku, I heard that you were the person who first started the instrumental division in Sangeet Research Academy. And this came to your mind after you came across with Baba. So tell us a little bit about that. How did that happen? Good evening to everybody. Let me first tell you that I came in touch with Buddhada in my teens. Oh, okay. This is very little known, although Buddhada knew about it. When I was in my teens, I used to visit my mama, and mama was Gyan Babu's student. Mama was better known as Gunda Babu. And he was, yes, he was also 6 feet 2 inches, almost tall. And whenever we were in Kolkata visiting my mama, on Sundays, your father, Buddhada, would come over with his sarod, and they would sit down to do riyaz. So my meeting with him in SRA was, a reinvention of that same thing, because he did not remember me, except that, yes, someone might have been there in Gunda's house. So when I said that he was so, he was very happy to know that. And he also said that, I have written in my book, in the Bamanet Chandra's Patshala, that book. And I found 2-3 pages about my uncle. His actual name was Pandit, not Pandit, he used to be Shri. Nowadays, every senior musician is called a Pandit. So, Shri Nishitesh Banerjee. So, he said, Gundada amake, amar tobla সঙ্গে আমার লয় ইত্যাদি একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন. I think he was generous enough to say that, because he must have been performing for a riyaz with other tabla players as well. But yes, he was his senior, and at that time he was a very young man, so it must have helped. So anyway, once he
used to visit SRA, ITC SRA from time to time, but he was not part of SRA, you know. So one morning he just entered, and he always used to, whenever I offered him tea or coffee, he would very definitely say. So that was his style, you know, very definite. And he told me that I'm going abroad somewhere. So I said, hey, are you going at, he was already in his advanced years by that time. I think it was 2001, I'm sorry, 2001. And I said that, do you have to go? He said, yes, it is necessary for every artist. Okay, why don't you come over to ITC SRA for teaching people? Oh, there is no room for instrumentalists in SRA. Anyway, that day we talked about music, other things, and he went away. But when he came back, the first thing, he entered my room and I said, Buddhadev, I have one proposal for you, and it's only you on whom I can totally depend. Right. You know, my background being, again, you know, a scientist also, and music was my parallel profession. Right. So I trusted this mind far more. Right. That highly educated, brilliant mind. I trusted this mind more. So I said that this is the kind of thing I want, and if you agree, then I will put this proposal, give it a concrete shape. He said, yes, cholun kora jag. So I was very much encouraged, and we started. To start with, it was a pilot project, but within 3 months I took the decision that this is going to succeed. And I have really been, I have received a lot of praise for what Buddhadev did for ITC SRA, because his being there was not only as a sarod or sitar players to, you know, gain knowledge. He was a musician of great intellect and a brilliant one at that. And for his being there, his presence made so much difference to the students, all the vocalists, the rag analysis, everything. So rag analysis, it was an uncanny ability that he had while sitting without singing or playing his sarod. He would, you know, like some rag in which Komal Rishabh has been there and a scholar has performed. He would say, Komal Rishabh take Shuddha Rishabh kore ar oi Gandhar take Komal kore dao. Eta ki rag hobe? You know, sitting there, he could visualize what would it be. So that was an uncanny, you know, ability he had. Because we would try to sing and then find out. He didn't have to. So these were his great, you know, after all, he had a pedigree talim, but his brilliant mind always went ahead or went along with that. So, which made him the brilliant musician and outstanding musician he was. But one thing I must say, as a musician, he was also so surila. This was his forte, you know. He could, every swar, I don't use the word note. Every swar was absolutely pure and pristine through his fingers. So that's how he started being associated with us very closely. One more question here, Kaku, that is, I heard from Baba off and on that he was doing some Gayaki analysis oriented work or research, if you may call it, in SRA. If you can tell us a little bit about that. Well, you know, why this must have been, because I am aware of some such work
empirical work that he had done when there was someone else, one South Indian gentleman who was heading the academic research at that time, and he was at that time involved in some empirical research about rag and rag analysis. But I think much more than that was done when while I was there, we started a rag analysis class, in which his contribution and his, subtle distinctions, how to make these things. So I can well imagine the quality of research papers he might have written at that time, of what kind of, what standard it must have been. But I am aware of other things. I organized a couple of seminars, and these are all published. I made it a point to make them qualified publications of the government of India. So, and they are there, his work is there, in which I would particularly like to refer to two analysis. One was the stylistic patterns of the great maestros, this kind of a thing. I don't exactly remember, and those who were trendsetters. So I was involved with presenting an analysis of Ustad Amir Khan, but he said about Ustad Bade Ghulam Ali Khan, for some reason we were not getting someone, and he said, well, if you agree, I am willing to do that. And I tell you, the meticulousness with which every ang of Bade Ghulam Ali Khan's singing that he analyzed, like where you can make out that Bade Ghulam Ali Khan's basic style was Gwalior, whereas the icing was with Patiala Gharana or Kasur Patiala, whatever it may be called. But his basic style was that. And he was so much influenced by Bade Ghulam Ali Khan that, I mean, Noyon and others, Partho would analyze and tell us more about it. But what I felt as a vocalist and of the purest form, I found that he was really inspired by Bade Ghulam Ali Khan's basic style of vocalism, different from Radhu Babu's. Radhu Babu was also, influenced, but at that time, Radhu Babu's time, it was Ustad Fayyaz Khan who was more known. Absolutely. So there were Drupad angs in his Khayal rendition, or not Khayal rendition, but his rendition of ragas, whereas Buddhadev started coming into the Khayalan, and very distinctly Khayalan, which also required him, it also required him to change his technique, fretting, everything. Particularly, as Amrit Babu was mentioning, Ekhara Tans. He started. I'm coming to that. Ekhara Tan, because that is the Gayaki Tan. Exactly. And I mean, I can see, I used to wonder, because Sarod doesn't go in one, with the frets and all. It is all sliding. And in that, the different strings that he had to go through, but it was seamless, absolutely seamless, that's where Baba's and engineering beautifully. I mean, he devised a lot of fingering techniques, which Yes, things yes. apparently and yes, and I, as an inquisitive musician, I asked him, how do you do this? How do you do this? He said in his inimical style that gham jharate hai. You have to shed a lot of, sweat and tears.
Otherwise, it's tears as well, because when you don't succeed, you have tears. So he was a very, very hard-working person also. It was not only the mind. Mind can take you up to somewhere, Absolutely. and because of that, of course, it was outstanding. Absolutely. Thank you, Kaku, so much. I mean, it was, absolutely so very enlightening descriptions that we got from you. So I believe. No, I would go on and on about his music, but I think there are others who will also. I would next invite Parthoda. Actually, I've been hearing Parthoda's Sarod from my teens, and to start with, at one point, I mean, when we were young, the typical, I mean, the idols are the people who's playing. We looked up to Parthoda, Joydeep Da, Devashish Da, they were all there. So I would invite Parthoda, and I believe Dr. Chaudhuri will come up with some things she wanted to ask to Parthoda regarding Baba's playing and his association with Baba. Thank you. Namaskar. Thank you, Anirbanda. It is such an ecstatic experience, finding all the musical luminaries on this platform, and Nishād is so very proud, and I feel so filled. And this experience is really, it's very difficult to translate in terms of words. Well, Parthoda, namaskar. It is, I have been hearing so many anecdotes from you. অনেক অভিজ্ঞতা আপনি শেয়ার করেছেন আমার সাথে, and I have heard from you that your father, late Sudhamoy Chaudhuri, was a disciple of Radhika Mohan Moitra, and Pandit Radhika Mohan Moitra, the great Sarodia, has also produced a great student, Pandit Buddhadev Dasgupta. And you have also shared with me that you have heard him since your childhood days. And in 1976, you said that in Rising Talent Music Conference, you met him for the first time. আর এই প্ল্যাটফর্মে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, উনি আছেন এবং আপনি আছেন, এবং আপনারা দুজন সেদিন একসাথে একই স্টেজে আপনারা পারফর্ম করেছিলেন। আপনারা অনুষ্ঠান পরিবেশন করার পরে আপনারা যে আমি বলবো যে আপনাদের যে সঙ্গীতের যাত্রা যেভাবে শুরু হয়েছিল, এবং কয়েকটা বিশেষ অভিজ্ঞতা আপনি আমার সাথে শেয়ার করেছেন, আমি চাইবো যে আপনি সেগুলো যদি আমাদের দর্শককে এবং সবার সাথে এটা শেয়ার করেন। এটা আমার ভীষণ, এটা আমার মনে ধরেছিল, তাই আমি চাইছি যে আপনি এটা সবার সাথে শেয়ার করুন। এবং আপনার যে একটা বিশেষ সরোদ বাজানোর টেকনিক, যেটা I believe that none in this globe has that particular technique. You told me. I would like you to share that story with all of us, and how Buddha Babu used to appreciate you and would always inquire and encourage you in this regard. So Parthoda, if you could throw some light on these aspects. Thank you. Before going to that, first of all, please allow me to pay my humble gratitude and pranam to my very respected uncle, legendary Padma Bhushan, late Buddhadev Dasgupta ji. I would like to extend my sincere greetings and regards and appreciation to all the members of Nishād and Shri Anirban Dasgupta ji and Dr. Sanchita Chaudhuri and dear Rupak and Jaita Bhattacharya and all the viewers and all my learned Gunijan panelists.
for giving me the wonderful opportunity. I feel really humbled to be a part of Smarananjali Buddhadev. Looking forward to hearing and interacting more with you. So now I come to that topic. Actually, my father, late Sudhamai Chaudhary, was a first division football player, but he had the passion to learn music. And I heard when he was in Rajshahi, that is in Bangladesh, along with his sports, he used to learn sarod from great legendary Pandit Radhika Mohan Maitraji. But after the partition, he came to India, Kolkata. I remember I started my music career when I was 8 years old. I never knew any music. I used to see something was lying down on the almirah and I didn't know what was that. So one day I asked my father, what is that? For my curiosity. He said, would you like to learn? I said, without knowing anything, yes. Since then, I started my music lesson. Wow. And because my father was a student of Pandit Radhika Mohan Maitraji, so I heard many stories from him about Buddhadev Dasgupta ji and other Guru Bhais like Pandit Samarendranath Sikdar ji and few more. And so I was very little, so that time radio program was very popular, All India Radio. So I used to listen him through All India Radio, and he impressed me a lot, but I never knew him personally. That turn came in 1976. He invited me to perform at the Ravindra Sadan Auditorium in Calcutta. I was just 16 years old, so I was delighted to be there, and I still remember my great legendary Dada Pandit Anindaji was with me, and this festival. It was organized by him, Pandit Buddhadev Dasgupta, 4-day festival, rising talents. I was there and I remember some other top class musicians were there. Like I take a few names like Pandit Ajay Chakravarti ji, Pandit Samaresh Chaudhary, Pandit Kumar Bose, Pandit Jayanto Bose, and many others. So can I just say, Partho? Do you remember Dada? Yeah, I remember now. You played always, you played so good. And another thing, this is very, very rare in Indian music that Buddhada used to organize this festival every year. Wonderfully, wonderfully. Indeed. Not only for eminent musician, for the young upcoming,
And it is so difficult. He said that Anindo, I am begging money from the people that please help him. This is expense. All bhada ache. He, And it he is continued this throughout his life. Throughout great his life, Babaji. to give chance, for the rising, Talent. birds. Yes. And who was the Srota? Who was the audience? I Alyabra saw. Khan Sahib was there. Hemant Mukherjee Nikhil Banerjee, was there. They were there. and D.T. Joshi, and my Correct. Guruji, all the. Everybody. Galaxy. And including Pandit Radhika Mohan ji. Yeah. And Go I on. feel, so fortunate. I don't know what I performed. Dada took me, supported me, so beautifully. But after the performance, I recall that Pandit Radhika Mohan Maitra ji came running and hugged me. You played very Wow. well. That was my, blessings. It was like my Bharat Ratna, receiving Bharat Ratna. Greatest reward. Yeah. Absolutely. So after that, Buddha Jetu came to me and appreciated me a lot. So these are, memories I cherish. So true. So true. And And few more things like you said. After that, I used to interact Buddha Kaka at Hemen Chandra's shop, the maker, Sarut maker in Calcutta. He made Sarut for Ustad Alauddin Khan Sahab ji, Ali Akbar Khan Sahab ji, Ustad Amjad Ali Khan Sahab ji, and many more. So Hemenji used to like me a lot and used to support me a lot. I feel really fortunate. So sometimes I used to go to his shop to interact with him or with my Sarut for the repairing. And many days, Buddha Kaka came with his Sarut and for his, repairing work or something. So he saw me and he knew me already because I performed in his festival. So he already knew me. And he was telling me, I wonder, how do you play sarod, without nail? This is, I never say to anybody. When I started sarod, I found my nails are very soft. It used to break and I never supported artificial nail. So someday, after 1 year, 2 years, some idea came to my mind naturally. I bent my fingers. I used this portion of my nail to play mint and playing tanas with my skin. But I never, amazing. Never used artificial nail. Is this technique somewhat similar to sarangi playing? Is it similar to sarangi playing? They have little different. They also use skin, but I use only the nail part. So Buddha Kaka used to appreciate me. How do you play? Always used to see my fingers, carefully and appreciated me. These, memories touched my heart. Unforgettable, yeah. Absolutely. Unforgettable. Yeah. And these experiences enriched Absolutely. you as an artist. Yeah. Absolutely. So nice. I'll get back to you again. May I now ask one question? Suddenly it came to my mind. Irfanji, are you there? Yes, I'm very much here. Yeah. Namaskar, Irfanji. And as I would rightly say that you are a musical legati and you are
a multi-talented person. You're a prolific reader and a passionate music connoisseur, I'll say, and historian. You are a curator. When I interacted with you, I got to discover that you are a curator of rare and extraordinary set of documents. And I think original manuscripts also, as you said, notations and everything. So I'm looking forward to seeing them, reading them. And whenever you are in Calcutta, whenever you are in town, you're most welcome to. Yes, definitely. Now, what I'm excited to, and I'm sure our audience would look forward to listening from you, that Pandit Buddhadev Dasgupta, he was very fond of you. And you said, as you said, that you would listen to him, in fact, his teachings, how he would teach his pupils and how you would relish and how he would always appreciate your, especially your uncle, Ustad Ishtiyaq Ahmad Khan, if I'm correct. Yes. So, yeah, he would appreciate him and he was very fond of him too. And so these are the experiences. Like you also said, your father advised a few things to Buddha Babu, and every time he would refer that to you. So these anecdotes, these experiences, I think are quite unique, and it's something that you can only share with our audience and us. So some light on it. Actually, I first saw Buddhadev when I was very young. I must have been 8 or 9 years old. There was a conference. There used to be a lot of conferences and these small sammelans in Calcutta in those days. There was one called Intali Music Conference. And yes. Buddhadev was playing there, and I went with my father because he was also playing, and Sham Babu was also there. So all three sarod players are from different gharanas. Maybe not 3 gharanas, but at least 2.5 gharana, because I would say Buddhadev and we are all from Shahjahanpur. So although slightly there was a slight diversion. But anyway, after the recital, Buddhadev came and touched my father's feet and asked for his blessings. And my father said, Buddha, don't ever change your style. Whatever you're doing, stick to it. Because there are other sarod players who are copying so many different people, but you have an individual approach to it. And this will stand you out, and you must not change it. And Buddhadev didn't do it for quite some time. But then every artist has to broaden his horizons and let himself go, And then he started incorporating the tabla patterns in his playing, and those ikharat, and then this gaikiyam, ikharatans. And in fact, he, as Anilda just said, he used to go and learn from Gyan Babu. There was another gentleman who used to live in our area. His name was Shaukat Qadri. I think Anirban would know him. And yeah, are you talking of respected Ustad Shaukat Ali Khan Sahab? Yes, exactly. Yeah, absolutely. He was yeah, and I think Baba had mentioned his name a lot of times in his autobiography. I think so, yes. Aslam Bhai's father. Yes, exactly. Pardon? Aslam Bhai's father, I think. Yeah, yes, yeah. Aslam Bhai's father. Yes, that's right. So he used to call him over to his place, and they would play together, exchange the rhythmic patterns and things like that. And Shaukat Khan Sahab used to organize a small musical gathering in his house once a year. And Buddhadev was a permanent fixture there. He would go there, and since we were living very close by, so he would first drop in at our place, and we would talk for some time with my father. And then my father and he would go together and listen to the music. So that was the first time I met him. And he was so much influenced by Bade Ghulam Ali Khan Sahab. All the influence
that you see in his Gaikiyam is from, and he himself said it. There was a scholar from America who came to interview. His name was Solis. I think it is. Yeah, Theodore Solis. You're right. Yeah, Ted Yes, Solis. yes. I think it is in public domain also nowadays. And he interviewed Dada, and he interviewed my father also. And when he asked Dada about what about the old style of sarod playing, Dada said, "Don't ask me about old style. My style is not the old style. I have changed it a bit. I follow the Gaikiyam." And he's actually set the pattern and for this Ikhara dance. Now everyone is claiming, let's not go into that. So, but he was the first person to do it in a very smooth manner. They were, you see, this Ikhara was there before also. People were doing it, but they were doing it in a very rudimentary way. It's not that they were not doing it, they were doing it, but he brought it to such a level. So, and after that, it is all history. Everyone is doing it. And, you know, I mean, Parthoda is here, Anirban is there, Nan is also here. You see, the old instrumentalists, whether sarod or sitar, Dirdir was the main Absolutely. pattern. Bolkari and Diriri, absolutely. That was the old style. But over the years, everything changes. I mean, like they say, the only thing constant is change. So that everything changes. Everyone has done it. Everyone. And no one, if we were still playing as sarod was being played ages ago, centuries ago, who would listen to us? I mean, everyone wants new things. But within the new thing doesn't mean pandering to popular taste, playing Bhatyali. And I'm sorry, but my father never, these light things. He said, if you want to listen to Pilu, I'll play Pilu for you, but I'll play a Gat. Don't ask me to play a Dhun or Kafi Dhun or this. I don't, because we don't know Dhun. You want to listen to some light ones? Okay, I'll play Bhavi, but I'll play Bhavi Gat, and I'll do a lap in that, and then you can enjoy it. And it's not that you can't enjoy Absolutely. it. So that was my first encounter with him. And then my father used to, since my father and Radhubabu were friends, so often we would go there, and I would find Buddhadev teaching the students, and Radhubabu was of course supervising. And suddenly when my father would walk in, and they would being friends, they would sit separately and start talking and having tea or whatever they would be the order of the day at that time. And then I would sit with Dada and watch his teaching. What a marvelous teacher he was. I mean, when he was teaching a Gat, he would break it up phrase by phrase and then give numerous todas to everyone. He allowed everyone to record it. In those days, those small recorders were there, and they would record it. They would take down the notation. He would do the notation himself at times. The advanced ones would do the notations themselves. And always, whenever I was there, afterwards, when I started a little bit of playing, I still can't play. So he would always look at my nails and say, "Irfan, how do you manage to have such strong nails?" I don't know that. And then he would say, "Oh, no. And what about if it breaks? Do you know?" I said that in the old days, they used to make these thimble-like things with fish scales. And they used to use that. And later on, now, of course, with this cellulite things and the plastic, people are using it. Sometimes I use it also for riyaz, otherwise. So he would always praise Ishtiaq Khan Sahib. He said, "Oh, I would always listen to his sarod. Whenever he was on the radio, I would sit, and very funnily, he would say, like the HMV's dog." I would sit there, and he had such a
great sense of humor. And Exactly. everyone has said mostly. One thing, just Pathoda said that he would go to the Hemans, and apart from going there, very few people know that he trained Dulal Kanji. Absolutely. And he, Later. yes, later, yes. And Dulal Kanji used to be in his house whenever I was there. Dulalda was there, and both his sons, Nabo and Ashok. Ashok, indeed. Yes, I really they were all there. And actually, initially, Dulalda was Hemen Babu's Hemant, apprentice. Student, yes, yes, was, correct. yes, was learning there. But Hemanda was in the old days, Hemanda was making sarods only of the Mayer style. Right. Exactly. Right. So, and then Buddhadev brought him and gave him all the dimensions and the diameter of the drum and things like that, how much it should be carved and how much weight should the drum have and all things. And being an engineer, I mean, he was way beyond the normal musicians. So he would do that. And then sometimes when he was in a good when he was in a good mood, he would tell some stories about his foreign trips. And they said, Irfan, do you know, when I first went to Russia, I had a very bad experience. So I said, Tata, what happened? He said, I had an upset stomach. And the trains there, before the terminal, they used to lock up the washrooms. Yeah. And after leaving the terminals, they would lock up the washrooms for 20 minutes. So I had to hold myself for 40 minutes. It was quite an ordeal. And then he would laugh and say that. So that was, he could be so childish with a younger person. And Absolutely. There are so many things we can keep sharing. I was thinking, Debashish Da, as student, like you said, where you heard him teaching, that time it struck me. Debashish Da have experienced directly as a disciple. So Anirbanda, you may be the right person to ask a few questions, because you are also not only the son, but also a disciple. Maybe you can ask few questions. We can hear Debashish Da too. Absolutely. So, firstly, I heartily welcome Debashish Da. This would have been incomplete. This entire gathering would have been incomplete without his presence. Adda kintu jome utheche. And I must also profusely thank all the Noyan Kaku, Anindo Kaku, Irfanji, Parthoda, Amit Kaku, that this has been such a wonderful gathering, and we heard so many different things about Baba. তো আমি দেবাশিস দাকে যেটা শুরু করবো, আমি একেবারে আমার সেই 10-12 বছর বয়স থেকে একসঙ্গে দেবাশিস দা তখন আমাদের বাড়িতে আসতে এবং বলা উচিত যে থেকে যেত আর কি, সকাল থেকে সন্ধ্যাবেলা রাত্রিবেলা অব্দি, এবং সেখানে শেখা, রেয়াজ, তার থেকেও বেশি বাবার যে সঙ্গ করা. He has possibly, out of all the students, spent the maximum amount of time just being with Baba in different concerts, accompanying him on tours. আমি দেবাশিস দাকে যেটা প্রথমে জিজ্ঞেস করবো যে এই যে তুমি এতখানি বাবার সঙ্গ করেছো এতদিন ধরে, সেটার থেকে তুমি কি পেয়েছো? সঙ্গীত তো শিখেইছো, শরৎ তো শিখেইছো, কিন্তু বাবার এই সঙ্গটা যে এতদিন ধরে তুমি করেছো, সেখান থেকে তুমি কি পেয়েছো একজন শিষ্য হিসেবে? হ্যাঁ, আমি আমার বক্তব্য শুরু করার আগে আমি প্যানেলিস্ট যারা রয়েছেন, গুণী মানুষ, তারা প্রত্যেককে আমার সিনিয়র, তারা ওনাদের আমার প্রণাম শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার দু একটা বক্তব্য গুরুজির সম্বন্ধে বলবো। অবশ্যই এখন শুরুটা প্রথমে একটু বলে রাখা দরকার। শুরুটা একদম তখন আমি আমার প্রথম গুরুজি পণ্ডিত রবি লাহা মহাশয়ের কাছে আমি শিখি। তো এবং ওনার কাছে শেখা রবি লাহা মহাশয় আমি যখন শিখি, সেই সময় কিন্তু আমি রাইজিং ট্যালেন্টে, যেটা পার্থদা একটু আগে গল্প করছিলেন, এই রাইজিং ট্যালেন্ট সার্চ মিউজিক কনফারেন্সে আমারও বাজাবার সুযোগ হয়েছিল। দ্যাট ওয়াজ 78 এরকম হবে, 76
76 ওটা না, 3-4 actually বছর ওটা হয়েছিল। প্রত্যেক বছরই হতো। রাইজিং টানে প্রত্যেক বছর 76, হতো, correct. 77, প্রত্যেক বছরে 78, হতো, আমি 78 এ ছিলাম, আমি 78 এ বাজিয়েছি। তারও আগে গুরুজির কাছে যাবার আগে আমি গুরুজির বাজনা শুনেছিলাম আমাদের হাওড়াতেই, শিবপুরে আমাদের পণ্ডিত সত্য চট্টোপাধ্যায়, যিনি কেরামত খান সাহেবের সুযোগ্য শিষ্য এবং সিনিয়র মোস্ট, তো উনি একটা কনফারেন্স করতেন 3 দিন 4 দিন ধরে। তো সেখানে আমার তখন অত কান তৈরিও হয়নি, মানে আমি তখন খুবই 12 কি 13 বছর এরকম আমার বয়স হবে। বাবার সাথে গিয়েছিলাম শুনতে। তো সেই প্রথম আমি আমার গুরুজিকে আমি সামনাসামনি শুনি আর কি, উনি বাজাচ্ছেন কনফারেন্সে সেই বাজনা। এবং মানে কি করে যে একজন মানুষ এরকম ভাবে বাজনার ডেভেলপমেন্টটা এইভাবে তৈরি করতে মানে ঘটাতে পারেন, তখন ওনার কোন রকম তাল লয়ের ব্যাপার সংক্রান্ত পচালি, মানে আমি বলতে চাইছি যত লয়কারী এনা তানা এই ব্যাপারগুলোই ছিল না, অসম্ভব সুরেলা বাজনা, অসম্ভব সুরেলা বাজনা, যে এই একটা সরোদের মতন এরকম ফ্রেডলেস ইনস্ট্রুমেন্টে এত সুর, এত সুরে বাজানো যায়, মানে আমি সত্যি মোহিত হয়ে গিয়েছিলাম। মানে আমার সেই বাজনার কথা আজও মনে আছে। উনি সম্ভবত কৌশিক কানাড়াই বাজিয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। তো তারপরে আমার 1981 সালে আমার বাবার হাত ধরে আমি গুরুজির কাছে শেখা শুরু করি। তো পরবর্তীতে গুরুজির বাজনা কিরকম উনি অদ্ভুত ভাবে, যেটা অনিন্দদা একটু আগে বলছিলেন বা নয়নদাও বলছিলেন, যে তবলার প্যাটার্ন, তবলা পাখাওয়াজের যে প্যাটার্ন, তার যে ছন্দ, তার যে লয়কারি, তার যে তেহাই, সেগুলো উনি ইনক্লুড করেছেন তার বাজনাকে, ওনার বাজনা। পরবর্তীতে সুর তো রয়েছে, রাগদারির সম্বন্ধে তো বলার কিছুই নেই, মানে উনি একজন একটা পিলার বলা যায় আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের, একটা পিলার। তো এরপরে তো আরো কিছু আছে, সৌরি যদি আমাকে আরো কিছু বিস্তারিত প্রশ্ন করে। না, আমি যেমন ধরে বলছি যে আমার যেটা মনে হয় মানে বাবার এই মানে বাবার কাছে শিখে বা তালিম নিয়ে, সেটা হচ্ছে যে সরদে বিলম্বিত অঙ্গে আগে যা বাজত তার তুলনায় বাবা কিন্তু বিলম্বিতটাকে অনেক বেশি প্রসারিত করেছিলেন। হি ব্রডেন্ড দ্য হোরাইজন অফ দ্য বিলম্বিত রিপার্টরি ইন সরোদ আ লট। মানে যেখানে আমরা 8 গুণে মানে শুরু করি, 6 গুণ, 5 মানে খণ্ডজাতি, 4 গুণ প্লাস বিলম্বিত অঙ্গে 1 হারা। মানে যেটা আমার মনে হয় যে ধরো মন্ত্রকারী এবং গায়কী অঙ্গে মানে ব্যালেন্স, এই জিনিসটা এবং এত এফেক্টিভ ব্যালেন্স, এটা বোধহয় খুব কম দেখা যায় আর কি। সেই ব্যাপারে তোমার কি মনে হয় একটু বলো। প্রথমত আমি এটাই বলবো যে উনি ওনার যে রিসার্চ ওয়ার্ক, উনি যেভাবে ভেবেছেন, খুব কম মিউজিশিয়ানই বোধহয় মিউজিকটাকে নিয়ে এরকম লেভেলে ভেবে থাকবেন, আমি যদি খুব একটা ভুল না করি। কিন্তু উনার যেটা দেখা যায় যে উনি বিলম্বিতের, যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, উনি ধামারে বিলম্বিত বন্দিশ আমাদের শেখাচ্ছেন। প্রথমত ধামার পাল্টাই যেন একটুখানি প্রথমে কিরকম একটা ফটোমটো লাগে সাথে, হ্যাঁ। এবার উনি অতি বিলম্বিতে ধামার, মানে হ্যাঁ, এবার সেটা কি করে সম্ভব করতেন উনি, হ্যাঁ। এবং বিলম্বিত 3 তাল বা বিলম্বিত অন্য আদার্স যেসব তাল রয়েছে সেগুলো উনি মানে এত ডিপলি উনি ভেবেছেন, এবং তার সাথে ওনার নিজস্ব কিছু প্যাটার্নের, যেগুলো আমরাও বাজিয়েছি বা জানি বাজাই, শিখিয়েছেন গুরুজি, ছন্দকারী, সেই ছন্দের যে বিস্তার, ছন্দের আবার বিস্তার হচ্ছে। যেহেতু তবলা বা পাখাবাজিরা মানে যেহেতু মানে জেনারেলি করে থাকেন, ওনারা বাজিয়ে থাকেন, তো একটা ইনস্ট্রুমেন্টে গান বাজনার মধ্যে ওইরকম ছন্দ নিয়ে আবার তার বিস্তার, ছন্দ বিস্তার উইথ সুর, এটা তো মানে বাবা একটা কথা খুব বলতেন, সেটা হচ্ছে যে
আমি তো ধরা যাক 8 ঘন্টা 45 মিনিট আলাপ করলাম, তবলিয়া বা পাখোয়াজি সে বসে আছে, তারপরে আমি যখন বিলম্বিত শুরু করছি তখনও আমি যদি তবলায় ঠেকার উপরে আবার আলাপ করতে আরম্ভ করি সেটা কেমন হয়? তাই বাবা জন্য একটুখানি বিস্তার করে তারপরে ওই পুরো ছন্দর উপর বেস করে, তাই কিন্তু ছন্দ বেশ বিস্তার অনেকটা পেশকারাঙ্গে যেটা দিয়ে শুরু করতেন এবং সেখান থেকে 8 গুণের দীর্ঘিতানে চলে যেতেন আর কি। দ্যাট ওয়াজ মানে খুবই নতুন জিনিস শরদের রিপার্টরি, এটাই আর কি। আচ্ছা, আর আমি বলবো যে তুমি তো বহু মানে অনেক বাজনায় বাবার সঙ্গে সঙ্গে গেছো, সঙ্গে থেকেছো, তানপুরা ছেড়ে তখন বাজিয়েছো, তার থেকে কিছু অভিজ্ঞতা যদি আমাদের একটু বলো। এটা খুব সম্ভবত 1989 বা 90s এরকম একটা ইয়ারে হবে। গুরুজি আমাকে নিয়ে গেলেন, সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং একটি সরোদ যন্ত্র, মানে তোমাদেরই বাড়ির একটি যন্ত্র আমাকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আমাদের ক্লাসে অনেক যন্ত্র থাকতো, অনেক যন্ত্র থাকতো। তো 3টি শহরে, বিশেষ করে রাজস্থানের কোটা, জয়পুর এবং আজমির, তো ওখানে স্পিক ম্যাকের কিছু কনসার্ট ট্যুর ছিল, প্রোগ্রাম ছিল। তো বেশ মনে পড়ে জয়পুরের যে অনুষ্ঠানটা হয়েছিল, গুরুজি আমাকে ওখানে ওনার সাথে সঙ্গত করা হিসেবে, সঙ্গতকারী হিসেবে আমাকে নিয়েছে। তো আমরা রাত্রি 9টা নাগাদ বোধহয় প্রোগ্রামটা শুরু হয়েছিল। প্রোগ্রামটা যখন শেষ হলো তখন ওনার একটা কিছু কিছু এমন মানে টিপিক্যাল স্টাইল ছিল যেগুলো আমার এত ভালো লাগে। মানে যন্ত্রটা বাজনাটা যখন স্টপ হলো সঙ্গে সঙ্গে ওনার ঘড়িটা, রিস্ট ওয়াচটাকে বাঁহাতে করে টাক করে তুলে এমন ভাবে দেখে নিত। বাবা আমার দিকে এবার তাকিয়ে বলছেন, 4 ঘন্টা হয়ে গেল, 4 ঘন্টা হয়ে গেল। তখন রাত্রির 1টা বাজে, এর মধ্যে 4 ঘন্টা হয়ে গেল, যাকে ছেড়ে দাও, আজকে আর দরকার নেই বলে উনি যন্ত্রপাতি বন্ধ করে। তো এরকম ঘটনা, আরো অনেক ঘটনা কথা বলেছিলে তুমি আমাকে, আরেকটা ঘটনার কথা বলেছিলে, ট্রেনের মধ্যে রেয়াজ করা, ট্রেনের মধ্যে প্র্যাকটিস করা। ওই জয়পুর থেকে আমরা ফিরছি, জয়পুর থেকে ফিরছি, ওভারনাইট জার্নি, মিটার গেজ ট্রেন। তো গুরুজি শুয়ে আছেন, উনি ইয়েতে আমাদের লোয়ার বেঞ্চ ইয়েতেই শুতেন, আর আমি ওপরে হয়তো রয়েছি। তো পরের দিন ভোরবেলা এবং 5টা 5:30 এরকম বাজে, তখনও দিল্লি পৌঁছায়নি। কোনো একটা জায়গায় ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। গুরুজি তার আগেও, অনেক আগে উনি উঠে টয়লেট করে এসে উনি আমাকে ডেকে, আমাকে খোঁচা দিয়ে ডেকে দিলেন, ডেকে আমাকে বলছেন, এই নিচে নাম, যন্ত্রটা বার কর। আমি গুরুজি যন্ত্রটা বার করবো মানে কি? আমি একটু ইতস্তত করছি, যন্ত্র বার করবো, ভাবতেই পারছি তাড়াতাড়ি। উনি নোকটার দিকে এরকম ভাবে নোকটা তাকে দেখতেন, আমি যন্ত্রটা হাতে দিলাম। প্রায় 8 ঘন্টা ওনার প্র্যাকটিস হয়ে গেল ট্রেনের মধ্যেই, ট্রেনে। এবার প্র্যাকটিসটা হয়ে গেল, ওনার যেটা করবার উনি করতেন সেটা আমি আমার তো বুঝলাম কতটা কি না বুঝলাম, উনি ওনার মতন ওনার যেটা আর্ন করার উনি করে নিলেন। এবার যন্ত্রটা আমার হাতে দিয়ে, এই রেয়াজ কর, প্র্যাকটিস কর, তুইও কর বলে উনি উঠে গেলেন। উঠে গিয়ে বোধহয় চা ফা ইত্যাদি কোনো খোঁজেতে গেলেন, তারপরে আবার চলে এলেন। আমি ততক্ষণ রেয়াজ করে যাই। এই যে একজন মানুষ যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার যে এত বড় গুণ, আমি ওই মানুষের মানে সাহচর্যে আমি কিছুটা হয়তো শিখেছি, চেষ্টা করি, কিছুই শিখতে পারিনি, কিন্তু এরকম ব্যক্তি আমি দেখিনি। আমার গুরুর মতন যে কোনো পরিস্থিতিকে, যে কোনো সিচুয়েশনকে উনি মানিয়ে নিতেন ওনার মতন করে। হাওড়া স্টেশনে বসে আছি, রাত্রির 11:20 কিংবা 11:20 এক্সপ্রেস। ওনার বাড়িতে আমি তো সকাল থেকেই রয়েছি। 5:30 কি 5:45 বাজলে উনি আমাকে বললেন, এই যা একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসে। আমি অবাক, গুরুজি কোথায় যাবেন বলুন? উনি রেগে থেকে বলছেন, কোথায় আবার যাবো, আজকে কি আমাকে আড্ডা মারার সময় আছে? হাওড়া স্টেশন যাবো, যাও একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে আসে। আপনার ট্রেন তো 11:30। তখন উনি বলছেন, রেল কোম্পানি কি আমার বাবার চাকর নাকি? তখন হাওড়া ব্রিজ দিয়ে আর ঘুরে আসতে হতো, ওই জ্যাম জমা
দাঁড়িয়ে থাকবে, জ্যাম লেগে যাবে, বেরোতে পারবো না। উনি যখন ঢুকলেন হাওড়া স্টেশন তখন 7টা থেকে 7:30 বাজে। এবার আমাকে একটা জায়গাতে বসিয়ে রেখে উনি ঘুরছেন, কখনো একটা ম্যাগাজিন কিনে নিয়ে এসে একটু ওপরে ওপরে দেখতে 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 পড়তে পড়তে ওই হেঁটে হেঁটে পড়ে নিলেন, যে আমার হাতে দিয়ে দিলেন। হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে দেখি একটা ডাব নিয়ে এসেছেন, একটা ডাবটা এরকম ভাবে নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে আসে। ওই ডাবেতে একটা স্ট্র লাগানো আছে। ও বাবা, দেখি ডাবটা ফাঁকা, ভেতরে জল নেই। আমাকে ওটা উনি দিয়ে বলছেন, ওইখানে একটা ডাবওয়ালা বসে আছে, এই ডাবটা নিয়ে দেখাবি, বিনিময়ে একটা ডাব পাবি। খেয়েছে সব কিছু, মানে এত এইরকম মানে বুদ্ধি, এরকম তার ব্রেন, এরকম তার মানে আমি ক্ষুদ্র, আমি অতি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একজন। উনি আমাকে ওনার পায়ের তলায় বসে মানে বসবার জায়গা দিয়েছিলেন, এটার জন্য আমি এই যে উপভোগ করছি আমরা সবাই। আচ্ছা, পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়কে যদি একটু পাওয়া যায়, আপনি যদি কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। অনির্বাণদা, তুমি কিছু জিনিস কানেক্ট করতে পারো যে উনি বহু জায়গায় উনি গেছেন, এবং সব থেকে বড় জিনিস যেটা আমার মাথায় আসছিল যে আমাদের এই প্রজন্ম এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের যারা মিউজিক, গান বাজনা পারসিউ করছে, তাদের জন্য মানে কি অ্যাডভাইস আমরা দিতে পারি? হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করবো, আপনি তো দীর্ঘকাল বাবার সঙ্গে বাজিয়েছেন এবং একদম বহুদিন। এবারে মানে এখনকার প্রজন্মে যারা গান বাজনা করছেন, তাদের বাবার বাজনার থেকে এবং বাবার মানে কাজকর্ম থেকে শিক্ষণীয় কি আছে বলে আপনার মনে হয়? শিক্ষণীয় সবটাই আছে। ওনার বাজনার যদি 10% they can produce, I will be very happy. Everyone will be happy because you have to know ওনার ভেতরকার পার্সোনালিটি এবং রাগিনী ট্রিটমেন্ট, what was the way he used to do. তো ওইগুলো নিতে হয়, and you have to listen a lot. আজকাল ছেলেমেয়েরা লিসেন কতটা করে আমি জানি না। গান বাজনা ওস্তাদদের শুনতে হবে, কিভাবে একটা রাগকে 3টে ওস্তাদ কিভাবে একই রাগকে ট্রিট করছেন, তবে তুমি করতে পারবে। অ্যান্ড তারপরে তাল তাল ছন্দ। দেখো, উনি যে তবলিয়ার কাছে তো তাল ছন্দের একটু আধটু তালিম পেয়ে নিজেকে বাড়িয়েছেন, বাট সেই ছন্দ, সেই তালের ছন্দ এবং ছন্দের যে খেলা, জাতি এবং তেহাই, অন্তত সেগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। একদম। কেন এখন ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট জব, দিস ইজ টু বি এ মিউজিশিয়ান, ইটস নট ইজি, ইট ইজ হোল লাইফ। So you have to mehnat, you have to analysis, you have to think, and you have to struggle. ওই স্ট্রাগলটা ওদের মতো যদি থাকে এখন তার ছেলে মেয়েদের যারা আপকামিং, তাহলে তো আরো আমরা অনেক কিছু পাবো। আর একটা কথা ইরফান জি যেটা বলেছিলেন, স্টাইল এবং ফ্যাশন, এটা একটু যদি আপনি বলেন। ট্রেন্ড সেটার মানে একটা ওই যেটা বললাম যে সেই সময় বাজনাটাকে বিলম্বিতে কি বাজাবো, দ্রুতে কি বাজাবো, সেটা রিপিট হবে না। আচ্ছা, আলাপ জোড়ের মধ্যে এগুলো, আমি শরদিয়া নই কিন্তু আমি মিউজিক খুব ভালোবাসি বলে আমি সেতার শরৎ আপনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গাইয়ে বাজিয়ে শুনেছেন এবং শোনার মতো করে শুনেছেন, সুতরাং আপনার পাশে বসে তবলা ভুলে যাচ্ছি যে দেখছি কোন স্ট্রোকটা কোথায় লাগাচ্ছে, কোন পর্দাটা। বিলায়েত খান সাহেবের তো একবার কি বাজাচ্ছিলেন একটা রাগ, যার কোমল ধৈবতের পর্দাটা ছিঁড়ে গিয়েছিল পেছন থেকে সুতোটা। এইবারে সেই কোমল ধৈবত রাগ চলছে, কিন্তু উনি কোমল ধৈবত বাজিয়ে গেলেন কিন্তু পঞ্চম থেকে মিড়ে। তো এই সব তো এরকম অভিজ্ঞতা প্রচুর দেখি। তো বুদ্ধদার যে জোরের যে ঝালাটা করতেন,
সেটা সম্পূর্ণ আলাদা তবলার সঙ্গে যে খেলাটা। এইগুলো আর বাজনাটাকে কি করে আমি সাজাবো, আমি প্রেজেন্ট করব, কিভাবে 1 ঘন্টা একটা বাজাবো, সেটা যে চিন্তা, এই চিন্তা ভাবনা থাকতে হবে, তবে একটা জিনিস ইম্প্যাক্ট আসবে। সেই ইম্প্যাক্ট ছিল, এবং প্রত্যেকটা বাজনায় পাণ্ডিত্য তো ছিলই, ভীষণ তালিম ছিল, তালিমি বাজনা ছিল, অসম্ভব তালি, ওইটাই আর কি। Can I অ্যাবসলিউটলি প্লিজ। ওনার বাজনার মধ্যে একদম কোনো ওয়েস্টেজ অফ এক্স্যাক্টলি স্ট্রোক, ওয়েস্টেজ অফ সাউন্ড ছিল না, ওয়েস্টেজ অফ স্পেস ছিল না, ওয়েস্টেজ অফ ফ্রেজিওলজি ছিল না। মানে এনি স্ট্রোক দ্যাট হি প্লেড, প্রত্যেক স্ট্রোকের ভিতরে একটা মেসেজ ছিল। লয়দার লোক ছিলেন, বেতালা পড়তো না, হ্যাঁ। আর গুরুজি আরেকটা কথা, ওনার বাজনার মধ্যে মানে ইট ওয়াজ কি বলবো, কন্টেন্ট ড্রিভেন পারফরমেন্স, পুরো কন্টেন্ট, ফুল অফ কন্টেন্ট। মানে বাজনার ভেতরে পুরোটা মাংস ছিল, কোনো শুধু ঝোল নিয়ে বাড়াবাড়ি করতেন না। May I add something? Go ahead, Irfan ji. उन्हें बाजना, उनके जो बजाने में, जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे, भर्ती की कोई तान नहीं थी उसमें, जो जबरदस्ती भर रहे हैं टाइम बढ़ाने के लिए। Exactly. Every phrase was worth listening, and it was very well planned. His whole recital was so well planned, and it was, and if there was no monotony, you will never feel bored while listening to him. He used to, I don't know how he used to do it, but he used to छोटी चीजों में भी मैं समझता हूँ, जोड़, अगर जोड़ भी बजाए, जो आजकल ज्यादातर दिखता है, দেবাশিস দা, তুমি কিছু একটা বলতে চাইছিলে, বলো। আমি কয়েকটা কথা মনে পড়ে গেল। সেটা হচ্ছে কি, তুমিও জানো, আমাকে কখনো উনি বলতেন, এই তুই একটা প্রোগ্রামে গেছিস, মনে কর তুই একটা প্রোগ্রামে গেছিস, তোর ফার্স্ট ফিঙ্গারটা কোনো কারণে চোট লাগলো, তুই সেকেন্ড ফিঙ্গার দিয়ে পুরো বাজনা বাজিয়ে প্রোগ্রাম করে তোকে আসতে হবে, কিভাবে সেটা করবি প্র্যাকটিস কর। একটা টান শুধুমাত্র সেকেন্ড ফিঙ্গার, একটা টান শুধুমাত্র থার্ড ফিঙ্গার। ওনার এই যে কিছু কিছু এমন, মানে ওনার চিন্তাধারা, উনি বলতেন যে হতেই পারে, অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে। I was witness to one such incident. He was performing in Ramakrishna Mission with Zakir ji. When he was playing the Akhri Tihai after the Jhala, the Madhyam string snapped. So he played the entire palla, second and third palla of the Tihai on the Sur string, the Sa string of the Sarod, and finished the performance. Wow. I was a witness to that. এছাড়াও আরেকটা কথা বলি। হ্যাঁ, সরি, বলুন না কাকু, বলুন অমিত কাকু। বলবো? হ্যাঁ, বলুন। আমি ওর বাজনাটা তো লোকে সকলেই, মানে অনিন্দ্যবাবু থেকে নিয়ে তিনিও বাজনাটাকে সঙ্গে সঙ্গে চলে দেখেছেন প্রতিটি জিনিস, এবং আমি বলছি কিন্তু উনি অসম্ভব ভালো গাইতে পারতেন, এবং যে মানে ছোট ছোট জিনিসগুলোকে ওই যে বিলম্বিতে লয়ের সঙ্গে করা, এটা কিন্তু যারা আমির খাঁকে খুব কাছের থেকে দেখে শিখেছে, হ্যাঁ, তার বিলম্বিতে কিন্তু পুরোটা কিন্তু লয়ের মধ্যে গোঁথা, যাকে বলে গোঁথা হুয়া হয়, লয়ের থেকে ওই ধীমা তোমার ইয়েতে তালেতে বিলম্বিতেতে, হ্যাঁ, কিন্তু পুরোটা ওই মধ্যে শব্দগুলোকে উনি সেইখানে সেখানে ইনানসিয়েট করেছেন। সেই জিনিসটা উনি ওর বিলম্বিতেতে একেবারে করতে পেরেছেন, তার কারণ উনি গাইতে পারতেন, গেয়ে ওটাকে আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন, তাই জন্য ওর হাত থেকে বেরুতও বোধ হয়, কারণ মাইন্ডটা তো ওইভাবেই চলছে। আর অসম্ভব সুরিলা গলার আওয়াজ ছিল, আগেই বলতেন যে আমি বেসুরও গাইবো অমুক তমুক বলে, তারপরে এমন গান গেয়েছেন যে স্কলাররা পুরো তালি বাজিয়ে উঠেছে, এমনও হয়েছে, অসাধারণ গাইতেন।
there were moments when his voice sounded so much like Bade Ghulam Ali Khan Sahab. Yeah. Ah, ah. He was deeply influenced. Actually, Baba could memorize almost entire 3.5 minutes discs of Bade Ghulam Ali Khan Sahab, almost phrase by phrase. He could sing it out. Ah, ah. And কাকু কিছু বলছেন মহেন্দ্র কাকু? left hand tip. হ্যাঁ, কি ওরে ভালো। What a amazing tip he was. আরেকটা জিনিস খুব জোর দিতেন, সব ছাত্রকে প্রথম থেকে হাতে তাল দিয়ে টান পড়তে হবে, ইচ এন্ড এভরি টান। এই জিনিসগুলো ভীষণ স্ট্রেস করতো। Acha, can I ask one question to Anirban? Sure, Anirban, sure. so many questions to us না না, নিশ্চয়ই কাকু বলুন। that we all have heard that when he was doing job in Calcutta Electric Supply, he used to get lot of concerts. He Right. used to Right. organizer used to invite him, Hmm. but his mom was not happy. But at midnight he used to hide and from অ্যাকচুয়ালি ওই সময়টা মানে সেটা তো ছিল। অ্যাকচুয়ালি দিদা যেটা নিয়ে খুব চিন্তা করতেন সেটা হচ্ছে বাবার শরীর স্বাস্থ্য। এখন পাওয়ার স্টেশনের কাজটা ইজ এ ভেরি এক্সাক্টিং জব, আর বাবার তো মানে 8 ঘন্টা তো নয়, 16, 12, 14 অ্যাভারেজে 12 থেকে 14 ঘন্টা ডিউটি হতো বাবা। তারপরে এসে বাজাতেন। মাই ঠাকুমা ওয়াজ অলওয়েজ বদার্ড যে শরীর ভালো থাকবে কিনা, শরীর ভেঙে যাবে সেটা। আর অন্যদিকে আই হ্যাভ সিন সিচুয়েশনস যে পাওয়ার স্টেশন থেকে ফিরে এসছেন, যন্ত্রে হয়তো 2 দিন 3 দিন হাত পড়েনি, হিজ গুরু ভাই সমর কাকা ইউজ টু কাম, হি ইউজ টু চেঞ্জ দ্য স্ট্রিংস, মেক দ্য টিউন দ্য ইনস্ট্রুমেন্ট, ওইভাবে বেরিয়ে গেলেন প্রোগ্রাম করতে। অনির্বাণ দা, ওই এক্সপিরিয়েন্সটা একটু শেয়ার করবে? অল ইন্ডিয়া রেডিও দিল্লিতে যে উনি বাজাতে গেছিলেন কিভাবে? ও সেটা তো মানে- মানে ওটা তো হ্যাঁ। বাবার অফিস থেকে বারণ করে দিয়েছিল, বাবার ন্যাশনাল প্রোগ্রামের হ্যাঁ। অফিস থেকে বারণ করে দিয়েছিল যে ওখানে প্লান্টে ব্রেকডাউনের জন্য যাওয়া যাবে না। কিন্তু ইন দোজ ডেজ বাবাস কলিগস দে ওয়ার ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েটিভ অফ হিজ কোয়ালিটিস। তো বাবার কলিগসদের মানে সকলে মিলে ওই বড় সাহেব যিনি আর কি বস ছিলেন প্লান্টে, তাকে গিয়ে বললো যে মানে উনি বাজাতে যাবেন এটা। তখন বললেন যে হোয়াট কাইন্ড অফ প্রোগ্রাম ইজ দিস? তখন ওনারা বলেছিলেন ইটস ইউ ক্যান কনসিডার ইট বিং ইনভাইটেড টু প্লে ইন দ্য কুইন এলিজাবেথ হল। বলে এটা এত ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম? বলে ইয়েস স্যার। তো তখন উনি বাবাকে যাওয়ার জন্য আর কি পারমিশন দিয়েছিলেন, অনুমতি দিয়েছিলেন। Because musicians of this generation who are keen to maintain both music as profession as well as passion, and profession as something else, they have a very challenging task to balance both. So his exemplary work must be exposed to us and everybody who pursue music as well as on this count. Actually বাবা যেমন কতগুলো দিকে খুব মানে হি ওয়াজ ভেরি আই উড সে লাইক ফ্রি গোয়িং, ফ্রি উইলিং, মানে খাওয়া দাওয়া যখন কিছু, কিন্তু কতগুলো দিকে বাবা কিন্তু ভীষণ সিস্টেম্যাটিক ছিলেন। থ্রু আউট হিজ লাইফ আই হ্যাভ সিন হিম, হি অলওয়েজ ইউজ টু ওয়েক আপ বাই 5:30 in the morning. By the time we woke up, he completed about 2 hours of rest every single day. এবং আমাদের সবসময় ইয়ার্কি মারতেন যে বলবে মানে সেটা হাফ ইন জেস্ট হাফ ইন আর্নেস্ট, তোরা তো জীবনে ইউ গাইজ উইল স্পেন্ড 1/3 অফ ইউর লাইফ সিম্পলি স্লিপিং। এবং সেটা হিসাব করে পার্থদাকেও এইভাবে দেখেছি, মানে খুব আর্লি মর্নিং এ উঠে উনি ভীষণ ভাবে এটা করেন। এইবারে মানে what I would request each one of the panelists, তাদের নিজেদের ভাষায় in their own words, if they can tell us as to what they think is Baba's greatest contribution to music. তা আমি অনিন্দ কাকাকে দিয়ে শুরু করছি। আপনার মানে বাবার এই সারা জীবন বাজনা সব এর থেকে মানে সঙ্গীত জগতের ক্ষেত্রে তার সবচেয়ে বড় অবদান কি বলে আপনার মনে হয়? Buddha's contribution in the music world in one sentence, it has to be divine music, serious music, and pure disciplined, no gimmicks, no chatul, pure music. And he used to do that. He really tried that. And the Shahjahanpur, his gharana, he maintained whole life the gharana. He could have played
other gharanas things, but he could not. So he is the trendsetter of, in the musical history. এবং ওইটাই বাবা ট্র্যাডিশনের মধ্যে থেকেও যে আলাদা হওয়া যায়, অরিজিনাল হওয়া যায়, দ্যাট ইউ ক্যান বি সো অরিজিনাল জাস্ট উইদিন দ্য ফোল্ডস অফ ইউর ট্রেডিশন, সেটা বাবা খুব ভালো করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। Yeah, and he was also the other way. I remember, you will laugh, that He loves, he was a good man. Because from Durgapur, Asansol, Raniganj, and Jamshedpur, I was with him always. Right. Back in the morning train, especially the breakfast, they used to have in the AC chair car, and he used to order double breakfast. I said, "Dada, what you are doing? You will be double breakfast means 4 eggs and to vegetable cutlet of 4." and everything. He said 4 hours now to Calcutta, eat, and we had to play. But he never allowed me to pay. He said, "No, I am elder. I have to. You just eat." So the Shur and Chand and Tayari and Safai and clarity, Exactly. he was imbalanced. Exactly. This is his best on his life. I mean, nothing can be we cannot judge with Padma Bhushan or whatever. I mean, what he had did for music, very serious, and great. His greatness was many disciples he taught, and many disciples are really they are in good shape now. I'll come to Noyan Kaku. Sure. Now, though I'm very keen to mention one or two very interesting incidents, but we'll do it more towards the end. I still think, for the sake of many viewers who are watching from different corners of the world right now, because I've got a couple of messages on my mobile phone, and to talk about his musicianship, we need to discuss a little more. There are many, of course, there are many anecdotes and interesting incidents to talk about. But for the information of many other music lovers, I will just cover a few points about his musicianship. Because, see, he, as right in the beginning, I had said that he very strictly maintained the purity of the Senia Shahjahanpur Gharana, and the talim that he received from his guru, Pandit Radhika Mohan Moitra. Not only did he assimilate it to such an extent, plus added, elements from other great masters, and then his own chintan and manan, as you call it, thinking, contemplating, and implementing those thoughts into his performance, and bringing a unique individuality. Over the decades, we saw him, going through a gradual evolution. Exactly. Of whatever he learned from his guru. And putting his own musical genius into it. Therefore, his unique style was actually an emphatic presentation, I'll say, of a cohesive form of the content and thought. Exactly. And his thought and performance, Right. So, as a Sarodhya, what is unique about him was his unique and robust tone. Yes, indeed. As a Sarodhya, the bold strokes, the bold phraseology, yet there was finesse in his performance also, and a highly refined execution. And his performances had sense and sensibility. What I mean by that is, by sense, I mean his musical sense, his aesthetic sense, as I said some time back, the content-driven performance, no wastage of
You know, some time back I said no wastage of sound, no wastage of phraseology, no wastage of strokes, spaces, whatever. And sensibility is, you know, the instrument that he played, the sarod. In his performance itself, he was always tracing the lineage to the rabab. Indeed. Very, very. Exactly. And he deeply imbibed the essence of the Senia Shahjahanpur Baj, and he very judiciously and aesthetically maintained that Baj, plus added his own, a coating of his own aesthetic sense. And we all know that he had a huge repertoire. He had a huge repertoire. He was a treasure house of ragas and exquisite bandishes. I mean, जिसको हमारे उर्दू में कहते हैं भंडार था उनके पास. So you know, with that, and after all this assimilation, the massive body of his own compositions, instrumental and vocal repertoire, right up to Rabindra Sangeet. Absolutely. Absolutely. It became so much a part of his system that it was as natural as breathing. Even the most difficult and complex ragas, you know, he would handle, whether Kukub Bilawal kahiye, Khat rag kahiye, you know, koi bhi Kanade ka prakar kahiye, it would come out with ease and skill that normally other musicians would handle with Yaman and Bihar. You know, with that ease, he could handle all these ragas. And so that was something great about his sarod playing. Now, talking about the tabla, you know, we have all discussed about his chand and tabla elements. I'll tell you, the last festival that he organized in memory of Radhu Babu was at the Jadavpur University. Yeah, Gandhi Bhavan. Yeah. And he was himself sitting in front, and the hall was packed. Even Anindra Bhai was there. Debashish was there. Completely packed with mostly the first 4 or 5 rows was full of musicians. And I and my son Ishan, we were playing a tabla duet. And in the course of its development, towards the end, when we come towards the guts and the tukras, he signaled, he stood up and he came forward to the stage and he said, play this composition. Exactly. He recited, he said, just play this one. So that was because that particular composition by Gyan Prakash Ghosh ji, Gurudev Gyan Prakash Ghosh, has a beautiful poetry on it. You know that. You know, this composition he loved so much, and he asked me to play one more, that Ustad Amir Hussain Khan Sahab composition, because he enjoyed that tihai portion. And I'll just say it will take half a minute. The next day, of course, we played it in his honor. But the next day, he called us for lunch at his home. And when I reached there upstairs, he's already sitting at the table with a diary and a pen ready. And he says, he said, just recite that word, I want to write it down. So I wrote it for him. Then he said, also that Amir Hussain Khan's Tukda, and also a couple of more. And that is the greatness of this man. And he said that egulo ami etake ami shorode ekhon toda kore bajabo egulo ke. It was Baba's passion. Yeah, Baba believed that there can be a lot of, you know, correspondence between the Rababang bars. The Rababang bars can actually imbibe a lot from the tabla repertoire, and he actively did that. Correct. And it once, Shauri, you were there. I think it was in Boston. We were playing a concert. I was playing sitar, and Dada was there. You were also there in the audience.
And in honor of Dada, I played what I learned from him, a Jhinjhoti Gata from Muhammad Amir Khan Sahab Gat. Exactly. We heard right in the beginning today. Yeah, exactly. So I played that and Abdullah Khan Sahab Gat also in his honor, And at the end of the performance, Dada was normally a person who wouldn't show his emotions. Yeah, very less. People found him always very stoic, You're right. But he stood up, and in front of the audience, he came and he hugged me. I did pranam to him, and he was very emotional. I mean, his eyes filled up, and he said, "Tumi ajke amar Dada Ustad ke jibito kore anbe." He said, "You've brought my Dada Ustad alive today." He said, I mean, no award can match this kind of a comment. This is a great blessing. And actually, Baba had this quality of appreciating anything good in anybody. In anybody. I mean, what was great about him was that he would appreciate anything great, anything nice, any great music, anybody, young or old. But at the same time, there was another side to him. He was brutally honest. Exactly. And if he didn't like a performance, he called a spade a spade. Absolutely. And this, because in these days when people try to be very diplomatic, when they try to talk, and there are also double standards, he was not that kind of a person. He was from the old school. What is good is good, what is bad is bad. Thank you, Kaku. I would now request Amit Kaku to basically share with us his views about Baba's contribution to music. The greatest contribution as a person, musical person, that was, a person who was so meticulous about the division of time, because he first, when he was basically a student, at that time he was a student of engineering too, and he excelled there too. So he knew how to graphically put the time slots into life, so that, because that was also his passion at that time, but music was also his passion, which both became, parallel profession. As why I'm, saying this part is, I have been a scientist where I worked full time, but I also pursued music as a serious, not as a hobby, but I wanted that. At some point of time, I was told that you have to sing in public. Then when I started singing in the radio, and then I would be performing in national programs and then concerts and all, you see, I understood that how difficult it is, but it is possible. So I think, because once I also had very great support from my department. Once I remember I had sung in Delhi, and perhaps the next 2-3 days after that, Prakash Vadera, Pandit Prakash Vadera, the flautist, he used to write in Hindu. And early morning when I was in my room, my top boss came running and he just opened the door and entered. I said, "Good morning." He said, "What the hell are you doing here?" I said, "Why?" Just see, there was a half-page, this thing, reportage about my program, and it compared me to so many things, all that, long live the Amir Khan dream and all. So I always got inspired looking at him, that he had reached what height doing that same, division. That means how organized this man must have been, and what must have been to, his devotion to music, that he could put in so much work. Perhaps that was the hard work. Without hard work, you can't do anything. But when you pursue two professions, you have to do the double of that. And because the mind has to be also that flexible. I always tell people that there are
there are switches. When you switch on this one, the other one goes out, and when you switch back to that, then that one comes. Baba, So that is what it is. But also, I'm sure Buddhada also always felt while doing his shift jobs, because whenever I was doing some serious work of map making and all these things in geological survey, I used to hum. At times I used to sing, and my juniors would come to my room and found it very embarrassing, and they would leave. So he must have been doing that kind of thing. What a lot more I can imagine. So it is the devotion to his music, which, and of course he had, again, that is what not many people get today, is the pedigree Talim from Pandit Radhika Mohan Moitra, and who had brought the Muhammad Amir Khan Baj and got it, I mean, also modified it with his own contribution. So I think that gave him the inspiration that yes, I have to take the lineage forward, but I have the freedom of what I like. And there came Ustad Bade Ghulam Ali's inspiration to him, through which he did this, through which he did this Akhara Tan. It's just like the firats and all are just like vocal music that he used to do. So I think it was amazing. But yes, this part, after this, I would come to something about his culinary taste and culinary expertise. I mean, Ananda was just now giving a glimpse of that. Once he was traveling with us. I mean, he traveled, of course, during the dinner in the train, because we were going to Raipur, where there was no, at that time, there was no flight. So he found the right partner for his food and all. His tiffin carrier came, which was big, although we had carried a lot of very good food. He said, oita thak, eita khabo amra age, tarpore ota dekha jabe. And finished that. Of course, I बहुत मतलब बड़े कायदे से संगत देने की कोशिश की हमने, लेकिन फेल कर गया. So that is what we did. Next morning, we reached that place, and it was a 3-day festival kind of thing. So the day after was his program. So early morning, I mean, after getting ready, I was going for breakfast. We were staying in a hotel. My wife was also with me, and he used to call her, her name is Mala, and he used to call her Mala Boma, very affectionately. So as we were leaving, we found his room door open, wide open. He was sitting on the floor, on the carpet, with his sarod, and a whole lot of medicines. I said, what happened, Buddhada? He said, no, I am not well today. I am not going to eat today at all. I said, well, I mean, suit yourself, but I think you should have something like this or like that. And I hope you are getting in touch with your doctor. Then that's how it happened. We went. Later on, I got to know that he had ordered a fish souffle and some other soup and some kind of, bread toasted with something, a very, very continental light lunch. He didn't leave his food. He was not true to that extent. And in the evening, while he was going on the stage, I was there, my wife was also there. We said, "Ajke bajna apna khobo, amar ajke bajna bhalo hobe na, amar shorir bhalo nei." I said, "You are perfectly all right, bhalo hobei hobe." And he played like a, absolute stallion running for the kill, that kind of thing. So after that, there was at dinner time, he did not ask any musician how was the music. He came to my wife and said, "Mala Baudma, tomar kemon legeche bolo."
তোমার যদি ভালো লেগেছে তবে আমি খাবো রাত্রিরে। So that was, his commitment, that not only the musicians, because he had so much of talim, that if not anything, the very talim would impress us invariably. But to reach that point, musical point, where a lay person would also love it. So then, of course, he was very happy and he had a hearty dinner. So it was remarkable, remarkable. Sensitive person. Kaku, I just want to add a little bit. After every concert, I have seen him very quiet and kind of a little bit brooding. Yeah. And I asked, Yes. "Ki hoche, Dada, monta ki kharab?" He said, "No, I haven't played well today." Despite a fantastic performance, he always said he was never happy with his performance. That is the sign of a great, Yes. great artist. Yes. Now, one small thing I want to add here. Perhaps you must be, I'm sure, all aware that my father was working on compiling India's first encyclopedia on music, which finally came out as the Oxford Encyclopedia of the Music of India. There is a very big contribution from Buddha also in that. As far as rare ragas are concerned, he has contributed immensely to that project. And now, at least from my side, to wind up, I'll say that when he played, you always find the best musicians of town sitting in front. So he was really a musician's musician, giant. Yes. And even people like Ustad Ali Akbar Khan Sahab, Vilayat Khan Sahab, Ravi Shankar ji, Nikhil Banerjee, they would sit right in front when he would play. So they held him at that, unusually high pedestal. And Ustad Vilayat Khan Sahab has told me very elaborately, with very great, he said, "Bhai, Buddhadev Das Gupta, wo to bilkul Khalifa hain." He used the word Khalifa hain. And he said always, Ustadon ka baaj hai. And even also Ustad Ali Akbar Khan had a lot of affection as well as admiration for him. Yes. Vidyan log. Great stalwarts like these, they are the ones who leave behind, they leave behind great work for generations to utilize and be inspired by. Indeed. That is the great contribution. He leaves behind a complete legacy. I'll now go to Parthoda. Parthoda, আপনি যদি একটু বলেন আপনার কি মনে হয় বাবার, আপনার নিজের মতো করে কি মনে হয় বাবার কন্ট্রিবিউশন? Like what I would like to ask you, Parthoda, you belong to, in fact, you are the torchbearer of Maihar Gharana. And as the torchbearer of Senior Shahjahanpur Gharana, this would be a question to Irfan ji also, कि इन घरानों के जो ताल्लुकात और जो फर्क है, इन दोनों चीजों पे अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं, थोड़ी सी जानकारी दे. Parthoda, this is a question to you too. Both of you, you may elaborate a few things about it. It would be more musically technical. May I? Yeah, sure. Yeah. As a humble student of music, I feel as a musician or a sarodist, his music was completely very traditional, orthodox, full of purity and full of grammars, very disciplined, and at the same time he used to combine with many bowls. That is the actual badge of sarod, because it came from rabab, and I found his playing wonderful, very pure,
and I try to listen him, follow him, but I try myself the way I feel. I do not like to copy or imitate, but I like the way I feel. But I have lots of respect in his playing. Music really can be confined to a boundary. It is so true. Absolutely, so traditional, so orthodox, so pure, so much purity. Absolutely. At the So same soulful. time, I'm sorry, I mean, probably Please, butting in. please, Yeah. Dada, please, Dada. At the same time, how he appreciated Western classical music, for example. Exactly. Oh yes, You know, very He was much. very open. he open. was completely at home with Vivaldi's Four Seasons, or or Johann Strauss's Blue Danube Yes, Waltz, yes. you know. And he would always Very say, open. listen to this, listen to this, listen to this line in Strauss's Blue Danube, you know. Actually, yesterday we Can I played one of Played the just that, yeah. add something to it? So, best Just Gijotti. yeah, May I I mean, what may a I- wide perspective, what a wide, you know, on one hand, he's a traditionalist. On the other hand, a very wide perspective of music. Indeed, I mean, in his playing, by and large, he always, tried to keep within the bounds of the tradition, but at the same time, he never shied away from experimenting. Two examples: Correct. his Correct. experimentation with Rabindra Sangeet, and this Correct. actually stems from the fact is, as some time back, Irfanji was mentioning that people used to request him to play dhoon, lighter things, lighter, so he wanted a substitute which is not as light, but at the same time it's not as heavy also as the main presentation. So that actually prompted him to derive these guts from Rabindra Sangeet. And particularly if you hear the song itself and if you listen to the gut, it is a pure sarod composition on one hand. On the other hand, in the sthai, manja and antara of the gut, you can very clearly map the entire song itself, all the parts of the song. So if you listen to his Pilu composition based on Shedin Yeah, you yesterday can we map listened. the original song actually, stanza by stanza in the gut. Absolutely. So, may I add something? Yet on- not a replica. May I add something? Yeah. You see, he was the first person to have a duet with V. Balsara indeed, Yes. absolutely. Indeed. and played Western music more than piano. This is Yeah. a duet. He was the first person to do that. Absolutely. Absolutely. And he was always trying to experiment with new things. So many compositions he had composed, the guts, but he never said that he has composed it. He always tried to say, no, this gut is from Radhu Babu, this is from Amir Khan Sahab. He never took credit for his work. He was so modest. And even, even handling of ragas, he would take the most unexpected corner of a rag or a phraseology, uncharted territory, you can say. Yes. But Exactly. never occur to normally to musicians of a rag, and yet there's nothing wrong about the rag. I mean, the rags, the personality is complete. Exactly. Exactly. And he could play so easily those complicated ragas. Yeah. Right. So I would now request Devashish Da to say a few words as to what he thinks is Baba's greatest contribution in music. And eventually we can summarize. তুমি একটু Right, কি মনে হয় বাবার কোন জিনিসটা সবচেয়ে বড় না, আমি ওনার সম্বন্ধে বলতে কয়েকটা কথা, অনেক কথাই তো বলার আছে। যতদিন আমি প্রায় 36 বছর ওনার কাছে তালিম পাওয়ার সুযোগ হয়েছে আমার। তো ওনার যে রসবোধ, আমি একটু অন্যদিকে যাচ্ছি। রসবোধ একটা মানুষ, একজন মিউজিশিয়ান বোধহয় তিনিই বোধহয় যার যতটাই তার মিউজিক্যালিটি বা তার জ্ঞান সঙ্গীতের সম্বন্ধে, মিউজিকের সম্বন্ধে, ওনার এমন চমৎকার কিছু ভাবধারা, চমৎকার কথা, রসাত্মক কথা। হঠাৎ একদিন বলছেন, যদিও সেটা আমাদের কাছে, ছাত্রদের কাছে আমাদের অত্যন্ত পেনফুল, পরবর্তীতে মনে হয়েছে
একদিন গেছি, উনি শুয়ে আছেন, তখন অসুস্থ। আরো দু একজন আমার গুরু ভাই আমাদের সঙ্গে ছিল। হঠাৎ ওনার কি মনে হলো, এই দেখ, আমাকে যখন নিয়ে যাবি না খাটে চড়িয়ে, তখন এই ফুলের মালা টালা সব কিচ্ছু কিনবি না, একদম একদম দিবি না, অযথা পয়সা খরচা করবি না। আমরা তো চোখ বড় বড় করে দেখছি, যেমন মানে তাহলে কি হবে বলছি, শোন, যত কলকাতার আমাদের এই দক্ষিণ কলকাতার যত ভালো ভালো তেলে ভাজার দোকান আছে, সেখান থেকে ভালো ভালো তেলে ভাজা কাটলেট ফাটলেট পেরে আমার বুকের উপর পুরো চাপিয়ে দিবি, আমাকে দিয়ে নিয়ে যাবে। যদিও সেটা পরবর্তীতে আমাদের কাছে মানে আজও পর্যন্ত সেই কথাটা যে খুবই দুঃখজনক। এবং ওনার তো মানে মাল্টি ট্যালেন্টেড পার্সন বললে বোধহয় খুব কম বলা হবে। কি অসাধারণ লেখক ছিলেন উনি। অসাধারণ লেখক, অসাধারণ তার ভাষা, তার ভাষা জ্ঞান মানে ভাবা যায় না। এবং আরো একটু কথা বলি, আর একটা প্রসঙ্গে, উনি 5 মিনিটের মধ্যে একটা যে কোনো আননোন রাগ, যেটা আমার কাছে আননোন, 5 মিনিটের মধ্যে সেটা উনি বুঝিয়ে দিতে পারতেন। এই ক্ষমতাটা, এত বড় ক্ষমতা। এবং একটা তারপরে উনি বলতেন যে দেখ, একটা রাগ তো সারা জীবন তোকে চর্চা করতে হবে, তাকে অনেক জানতে হবে। কিন্তু ওনার অসাধারণ একটা ক্ষমতা যে 5 মিনিটের মধ্যে উনি সেই রাগটাকে আমার মগজে ঢুকিয়ে দিলেন। এই যে ক্ষমতা, এই এত বড় মানে আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য, আমি আমার এরকম গুরুদেবকে পেয়েছিলাম। আমি তার আশীর্বাদেই আজও পর্যন্ত যাই আমি হই না কেন, আমি কিছুই নই, আমি এখন শিক্ষার্থী বলেই মনে করি নিজেকে। তো ওনার সম্বন্ধে বলতে গেলে আমাকে আরো বেশ কয়েকটা জন্ম বোধহয় আমাকে ঘুরে আসতে হবে, ওনাকে ভাবতে গেলে, ওনাকে বুঝতে গেলে। খুব ভালো লাগলো দেবাশিস, আমি সত্যি কথা মানে আজকে যাদেরকে আমরা পেয়েছি, the people, the luminaries who are with us today, without them this would have been a very very incomplete event. So from the bottom of my heart, my gratitude, my respects to all the luminaries who are here with us today. And may I request Dr. Chaudhary to say a few words as to, I mean, and before I pass it over to Dr. Chaudhary, from my side, I mean, I had grown up with Baba, spent so many years with him, but even then, from today's gathering, I came to know so many new things about him from all of you. So as his son, and it is a never-ending discourse. We would continue this kind of discourse in future. All of you. Over to Dr. Chaudhary. No, it is an insatiable, desire. We cannot just give a full stop to it. It's a continual process, and we would continue. ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और हम मिलते रहेंगे और संगीत की चर्चा करते रहेंगे। और मुझे लगता है आज दुनिया भर में हमें जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे लगता है संगीत के लिए प्रेम और बढ़ गया होगा, क्योंकि ऐसे फनकार को सुनने से, देखने से, उनके बारे में जानने से इतनी उत्साह हमें मिलती है कि हमें ऐसा दिल करता है कि जी जान लगाकर और मेहनत करें, गुरु को और सुने, हर आर्टिस्ट को और सुने, कलाकार को सुने। और मुझे लगता है ऐसे साथ बैठना, ये हम कहते हैं गुरु संग, ये बहुत आवश्यक है। आज के जमाने में, इस समय में हम सुनते कम हैं, सुनाना बहुत ज्यादा चाहते हैं। जितनी भी सीखते हैं, सुनाना बहुत उसकी इच्छा होती है, ये भी बहुत आवश्यक है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। So I request everybody, everybody who is listening to us, all the luminaries present today on this virtual platform, this is an example that no challenge can be a big challenge if we have a strong willpower. And I feel so obliged and honored. As I said, it's difficult to express in terms of words, the ecstasy, the emotions, that all the luminaries, you have given your consent to be with us, share your experience about the legend, Padma Bhushan Pandit
Buddhadev Dasgupta. And this is just an experience, a memorable experience. And thank you so much, Anirbanda, for being with us and organizing. And, you know, it is a treat to everybody who loves music. So my heartfelt pranam to everyone, everybody, all the luminaries, the panelists today present here, my audience, and everybody who would be watching this, because this is going live and it would be there archived. So anybody who would listen to this would definitely benefit out of it. Thanks to all of our listeners today all over the world. Without them, it is not completed. And not only thanks to us, you know, we should, I am surrendering. I have to surrender because nothing, we are a बच्चा है संगीत में. अभी उस्ताद को शरण करना है, थिरको खान साहब, जो भी हो, आमिर हुसैन खान साहब, गुरुजी, हाफिज अली खान साहब, अलाउद्दीन खान साहब, अली अकबर खान साहब, सब लोगों को, अमजद अली खान साहब, बुद्धदा का लेके हम लोग आज बैठे. ये बहुत बड़ी हमारे आशीर्वाद है और हम लोगों की खुशनसीबी है कि ऐसे महान महारथियों को हमने इसी जमाने में देखा, हमने उनको सुना, उनके साथ रहे, उठना बैठना हुआ. आपने जितने नाम लिए वो सब हैं, सबका कंट्रीब्यूशन है हमारे इसमें, सबका कंट्रीब्यूशन है, कोई ना कोई. उनकी सोहबत करी है हम लोगों ने और उससे इतना फायदा, उनकी जिंदगी को भी देखा है. सिर्फ उनके म्यूजिक को सुना नहीं है, उनकी जिंदगी को किस तरह से उन्होंने किया. अमित दा को एक बार बोला, मेरा दिन नहीं गुजरते हैं जो थिरको खान साहब और आमिर खान साहब को नहीं सुनते हैं, एक दिन भी नहीं. एक ही राग 500 बार, 1000 बार. मुझे अनिंदो भाई का एक पर्टिकुलर सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आया. उन्होंने कहा, जब मुझे किसी का तबला बहुत अच्छा लगता है तब मुझे लगता है कि शायद मैंने बहुत दिन थिरको खान साहब का रिकॉर्ड नहीं सुना. टोटल तबला उनमें ही ऑल टाइम. बिल्कुल. ये सरोद में जो जिनका दुनिया में कंट्रीब्यूशन बहुत है, अलाउद्दीन खान साहब को लेके हाफिज अली खान साहब, अमजद अली खान साहब, अली अकबर खान साहब, बुद्ध दादा, राधिका बाबू, क्या कंट्रीब्यूशन, उन लोगों को सुन के हमारा एनर्जी मिलता है. क्या बात. बिल्कुल. আপনি কিছু বলছিলেন পার্থদা? रवि जी, अब मैंने वो तो क्या बताऊं, क्या और तो दिन लग जाएगा उनके बारे में समझ रहे. We should also not forget people like Asadullah Khan Kaukab and Karamtullah Khan and Sakawat Khan, who brought Sarod to West Bengal. बिल्कुल बिल्कुल, बेशक. ऐसा है, थिरकवा खान साहब को मैं जब लखनऊ आया तो लखनऊ में एक जगह गाने बजाने का एक मजलिस हुआ था, तो वहां गए थे. तो किसी ने हमसे कहा कि भाई आप थोड़ा सा 10 मिनट आप भी सुनाइए. तो उस समय मैं बाहर बहुत गाता नहीं था, लेकिन अब ये लोग, बहुत लोग थे वहां पे, मुझे नहीं मालूम था कि वो भी थे. अफाक साहब थे, लेकिन थिरकवा साहब थे ये नहीं मैं मालूम था मुझे. उधर कहीं बैठे होंगे या कुछ था. तो मैंने कहा कि मैं क्या गाऊंगा. लोगों ने कहा नहीं इसमें क्या, ये तो घर का ये है, थोड़ा सा गाइए. तो मैंने थोड़ा गाया, आधा घंटा गाया होगा मुश्किल से. और जैसे ही खत्म किया, हमने कहा कि भाई मुझे इससे ज्यादा मुझ में काबिलियत नहीं है, मैं गा नहीं पाऊंगा, मैं छोड़ के आ गया. तो थिरकवा साहब उधर से आ गए. उनकी एक पेंटिंग हमारे मामा ने बनाया था, ऑयल पेंटिंग फुल साइज. तो उससे उनकी शक्ल मुझे याद थी. मैंने देखते ही एकदम झुक के उनको प्रणाम किया. तो कहते हैं, मियाँ तुम्हारे उस्ताद. हमने कहा कि हाँ साहब, वो मेरे उस्ताद नहीं, उस्ताद के उस्ताद हैं. उनका गाना मैं तुम्हें सुनाता हूँ.
और मारवा अरे जग बाबरे उन्होंने करीब करीब 8-10 मिनट वहीं खड़े खड़े मुझे सुनाया, क्या गाया, मतलब कहने की बात है। तो ये लोग ऐसे ही नहीं हुए हैं, तबला वो वैसा बजाया क्योंकि वो गाना भी जानते थे, वो बाज भी जानते थे, ये चीजें थी उनमें। क्या बात। अरे नहीं, इसका 3-4 हाँ। किस्म सुना उनसे। अरे मैं तो हैरान हो गया, जो क्या डेंजरस। मैं इतना खुशनसीब हूँ, मेरे घर में 10 साल रहे, मैं 24 घंटा उनको सुना, 24 घंटा 10 साल। तो भाई यही किस्मत से मिलती हैं ये चीजें, और आजकल के लोगों को ने तो सुना ही नहीं है, किसी को सुनना चाहते नहीं है। अमिता सुनना नहीं चाहते हैं। वो उस्ताद पंडित लोगों को सुनना है, इज्जत करना है, रेस्पेक्ट करना है, प्यार करना है, तब तुमको कुछ मिलेगा हमारे। अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, 3 जन्म घूम के आओ, कुछ नहीं होगा। उस्ताद लोगों से प्यार, सबको प्यार करो, मेहरबानी चाहिए। और हम लोग खुशनसीब हैं कि उनकी सारे लोगों की रिकॉर्डिंग इतनी मतलब मुहैया है। आप सुनिए जाके, हाँ कितना सुन सकते हैं। आज तो इंटरनेट खुलने के बाद तो किसी चीज को भी कोई सुन सकता है, तो वो तो एक चीज है, लेकिन उसके पहले कोई गुरु से विधिवत सीखना पड़ेगा, नहीं तो वो समझ में नहीं आएगा। एक बार मेरा 3 कॉन्सर्ट था, फ्राइडे सैटरडे संडे विदेश में। शायद पार्थो था रविशंकर जी के साथ, शायद पार्थो। पंचम सवारी 3 दिन का, पंचम सवारी 3 किस्म का हुआ, 3 डिफरेंट सवारी। ये क्या है? ये कितना पंडित होने से ये हो सकता है? एक भी कोई रिपीट नहीं है पंचम सवारी का, बात ही अलग। तो ये सब उस्ताद जन्म लिया इसलिए हमारा कुछ हुआ, होने वाला है बस। I wanted to express, I feel extremely fortunate to be a part of this event. My heartfelt gratitude and respect goes to Uncle Pandit Amit Mukherjee, respected Dada Pandit Anindu Chatterjee, respected Dada Pandit Nayan Ghoshji, Ustad Irfan Muhammad Khan Sahab ji, and my respected brother Pandit Debashish Bhattacharya, and all of you. I feel really fortunate. I am very fond of देवाशीष को। देवाशीष का इतना अच्छा बजाना सुना मैंने, बहुत, मैं उनका फैन हूँ। बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो ये शूर इनको भगवान ने देते हैं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आज बुद्धोदा के वजह से हम लोग एक साथ हुए, और कितनी बातें हुई, कितनी उसको हम लोगों ने एंजॉय किया। आज सोचिए बुद्धोदा को लेकर हो जाता है। हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोगों को ये मिला। हम लोगों ने क्या कहा, अपनी अपनी कुछ तजुर्बे बताए हमने। I have a feeling that Baba is also here with us today. Absolutely. Yeah, yes, absolutely. Very much. Anirban, Dr. Chaudhary. Sanchita. Yeah, I'd request Devashish to say a few words before we wind up. আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে একটা কথা বলি। গুরুজি প্রায় বলতেন, মাঝে মাঝেই বলতেন শেখাতে শেখাতে, যে জানিস তো আমার গুরুজি মানে আমার ওস্তাদ এরকম ভাবে কথা বলতেন। আমার ওস্তাদ যদি, হ্যাঁ আমার ওস্তাদ যদি, তার যদি গড় আয়ু যদি 200-250 বছর বয়স হতো, আর আমার যদি এখনো যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, আর আমারও যদি বয়সটা এরকম হতো, আমি তার বোধহয় 2-3 জন্মেও আমি তার কাছে যা মানে আছে ভান্ডার, আমি সেটা শেষ করতে পারবো না, শিখতেও পারবো না, জানতেও পারবো না। আমার অনেক কিছু জানা বাকি আছে। তো আমি সেইটাই একই কথা বলি, আমার এই জন্মে আমি ওনার কাছে মাত্র 36 দিন তালিম পেয়েছি বলে মনে করি। 36টা বছর নয়, আমার কাছে এখন সেই 36 দিন
আপনি যদি আরো 100 বছর বাঁচতেন, আমি তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারতাম। এইটুকু বলে আমি সবাইকে আমার প্রণাম জানিয়ে, সবাইকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে, বড়দের আমার প্রত্যেকেই আমার বড়, আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য নমস্কার। I don't have words to thank all the luminaries who are with us, and I would request Dr. Chaudhary to make the concluding comments. Dr. Chaudhary, I would rather request you to make the concluding comments. Oh, yes. As I said, I have already expressed my gratitude and how my emotions. Actually, I feel that I'm not the right person. এত গুণীজনেদের মাঝখানে আমি যে অভিভূত, আমি বোঝাতে পারবো না। কিছু কিছু অনুভূতি শব্দে প্রকাশ করা সত্যি খুব কঠিন। I'm trying my best, and as I said, this should not stop. We should meet and we should discuss music, because we should not restrict music only to ourselves. And these advices are like pearls, and these precious gems and pearls must be, given away to everybody who loves music. Today, I think we are going through some challenges when we are pursuing music, because I don't believe in the word purity, because this is all our concept. And but I always believe in honesty. I think as devotee of music, we need to be honest, if not to anyone, to ourselves. Because if we are honest, if we are satisfying our own soul, I think we are doing the best justice, and to music as well as to ourselves, because we all come as a soul entity. And because music is becoming a mode of entertainment, and I believe this particular, we should not limit music to mere entertainment. That's why I use two words, fashion and style. Most of the musicians, as I bodhoy eta drishtota, but I would like to say that we follow fashion instead of in the mode of modernizing few things, and thinking that we should not restrict ourselves by canonizing. We lose that honesty. We somehow and somewhere we lose that string, and that's how we stop resonating, and audience is left to a darker world, not to the bliss. So I think that as musicians, those who are pursuing music, those who are listening to the stalwarts today in this discussion, this discourse, we must listen to them again and again, just not to get deluded, not to get lost in the way of music. This is something spontaneously speaking from my heart. Please do pardon me if I've crossed my limit, because you all are stalwarts and you have really, really blessed us through your experiences. Not at all. Wonderfully said. I want to just add one line, that music is the shortest route, path to realization, and to evolve into a much more superior human being. Music is the best medium. Exactly. Rightly said. Absolutely. Jai Guru. Looking forward to meeting you all. Jai Guru. Thank you. Namaskar. Pranam. Thank Pranam. you. Pranam.